Molweni. Goeiemorgen. Good morning. Nikona. Senpelele. We are just waiting for the panelists. We are going to start now. 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 Oudtshoorn is here. Oudtshoorn. Oudtshoorn. Okay, abangekho mama phakamisa isandla. Those are not here. They must make show of hands, please. Those who are not here. Okay. 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 George. George. Muscle boy. Wow. 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 Sisalindile abahlali ngaphambili bayeza. Let me maka ndinixelele into ebhetele efamani yenze. Kukhona a very good skill. A listening skill. Niyasazi niyakwazi ukumamela. Ukumamela si skill. When I was doing standard 1 in Libode eNyandeni, xa ndandifunda ibanga lokuqala elibode kwelasenyandeni Toe ek standaard 1 gedoen het, my teacher asked a very, very easy question. utitsha lo ndangameleyo wandibuza umbuzo inene wandibuza umbuzo olula kunene het my onderwyser 'n baie maklike vraag gevra. He was not asking me, he was asking a class. wayengawutsolisanga kum engawubuzi kum umbuzo ewubhekise kubefundi bebonke kwelo gumbi sasifundela kulo. A question yayisithi, The question was as follows. Hy het nie vir my gevra nie, hy het die klas gevra en die vraag was die volgende. who was the mother of Jesus Christ? Yayingubani unina kaYesu Kristu? What an easy question. Wie was Jesus se moeder? Umbuzo olula kunene. Iclass yonke yaphakamisa isandla yathi miss. All the class members raised their hands saying, Miss, There was ready a- to En die respond. klaslede het hulle hande opgesien en gesê, juffrou. There was the only guy engazange wazi lo mbuzo uBhuzungwana. Kungwana was the only exceptional guy amongst them. Kongwane was die enigste uitsondering geweest. He didn't know the question. Azange abe uyawuqonda okanye uyawuva umbuzo. But, Hy het nie die vraag geken nie. but children around him tried to tell him about the question, saying, Yayingumaria. Abantwana, Maar children around him tried to tell him the question. Abantwana bamngqongileyo bazama ukumxelela impendulo bethanduluka yayinguMaria. Maar die kinders wat om hom gesit het vir hom probeer verduidelik en vir hom gesê dis Maria. Wow, wasiphakamisa naye sakhe isandla uBhuzungwana. He also raised his own hand. Kanti uBhuzungwana akawuvanga kakuhle umbuzo wamkhomba umisi wathi, yes Bhuzungwana. Possibly he didn't understand the question and the lady teacher called him on his name, say, yes, I'm referring to you. Miskien het hy nie die vraag verstaan nie en die dame, juffrou het vir hom op sy naam genoem en vir hom gesê, ja, ek verwys na jou. Waphendula uBhuzungwana wathi yayingumamiya miss. But Budumana responded, it said, it was Mother Mamia, Miss. Sy het geantwoord en gesê, dit is moeder Mamia my. Ingxaki kangamamele kakuhle. The problem was, he responded like this because he did not listen properly to the question being posed. Die probleem was geweest, hy het so geantwoord want hy het nie ordentlik na die vraag geluister nie. Skill ukumamela.
It's a skill to listen. Dit is 'n vaardigheid om te luister. Thank you. Dankie. Ngiyabule. Enkosi kakhulu. Dank.
My name is Hunadi Matime, Chief Whip of the National Council of Provinces. Mna ndingumbhexeshi webhunga lamaphondo lendlu ihleli apha. My naam is Gunadi Machimechi Mampuye van die Nasionale Raad van Provinsies. I am tasked to give an outline as to how we are going to proceed this morning. Ndinikwe igunya lokuba ndiyaleze ndichaze indlela esawuthi sisebenze ngayo kusasa nje. Ek is 'n opdrag gegee om vandag 'n uiteensetting te gee van hoe ons te werk gaan vanoggend. Today in Parliament, we have what we call three-line whip. Vandag in die parlement het ons wat bekend staan as 'n 3-lyn sweepery. Kubhexezwa ndlela ntathu namhlanje eParlamente sicakathe olo bona. The President of the Republic of South Africa is answering questions in the National Assembly today. Die president van die Republiek van Suid-Afrika antwoord vandag in die nasionale vergadering vrae. Umongameli weloMzantsi Afrika wenze njalo kusasa nje ukuphendula imibuzo kwindlu yowiso-mthetho kwela laseKapa. As protocol demands, no minister is to be out of that house. Every minister has to attend the session in the National Assembly today. Protokol vereis dat elke minister vandag in die antwoordsessie van die president van die Republiek van Suid-Afrika in die nasionale raad, in die nasionale vergadersaal teenwoordig moet wees. Kulindeleke ke namhlanje njengoko kuthetha umongameli bonke abaphathiswa babe baphaya kulaa ndlu eKapa xa ethetha umongameli. So we're sharing with you this information so that you must not be surprised if you don't see any minister here in front. Ons deel dus hierdie inligting met u sodat u nie verbaas moet wees as u geen ministers hier voorsien nie. Siyaqhekezelana sabelana nani ngolu lwazi uba zeningothuki kaloku xa ningaboni nomnye kubaphathiswa ngaphambili apha. I'm referring to our national ministers and deputy ministers. The MEC, local MECs will be with us here. I'm just giving the clarification with regard to national departments. Ek verwys in hierdie geval na die nasionale ministers en adjunkministers. Die LAR, die plaaslike verteenwoordiger, sal vandag teenwoordig wees. Ek gee net hierdie inligting ter verduideliking van wat vandag gebeur. Ndicacisa nje imeko eyawuqhubeka ngokumayela nabaphathiswa nosekela baphathiswa bendlu yowiso-mthetho yoMzantsi Afrika. Abaphathiswa bamaphondo balindeleke ukuba ephondweni babe lapha kunye nathi bona. One other unique feature for today is the fact that the chairperson of the council, National Council of Provinces, will be with us today. Een ander unieke aspek van vandag se verrigtinge is dat die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies vandag by ons sal wees. Omnyumba omtsha esawuba nawo namhlanje usihlalo webhunga lamaphondo uyawuba nathi namhlanje uyawuba lapha phakathi kwethu. In the interest of time, we are going to start with our work for today, and we will welcome the chairperson of the National Council of Provinces when she arrives. In die belange van tyd sal ons met ons werksaamhede vandag begin en wanneer die Nasionale Raad van Provinsies se voorsitter aankom, sal ons haar verwelkom. Ukongamaxesha sawuqalisa umsebenzi wethu wemini yanamhlanje apho athe wafika khona usihlalo webhunga lamaphondo sakumamkela
ngelo xesha xa sukube efikile. We also would like to thank you very, very much. Since we started with this event, all participants have been at their best behavior, and we thank you. We appreciate that. Ons wil julle ook opreg bedank, want vandat ons met hierdie verrigting begin het, was alle deelnemers op hulle beste gedrag gewees, en ons bedank julle opreg daarvoor en ons waardeer dit. Masinibulele kakhulu ngendlela enhle enithe naziphatha ngayo okoko saqala ezingxoxo kude kuthi ga namhlanje. Our appeal is that please be at that best behavior, because we are making history in this country we all love so much. Ons pleidooi wat ons lewer is dat julle asseblief op julle beste gedrag bly, want ons is besig om geskiedenis te maak in hierdie land wat ons so liefhet. Siyaguqa sibongoza kanjalo ncedani sele niyibamba kuloo ndawo niyibambe kuyo ze kuqhubekeke kakuhle ngolu hlobo, ngoba namhlanje apha sixakekile sibhala imbali kwizwe lakowethu. Program directors, I thank you very much. Programdirekteurs, ek bedank u. Sihlalo ndiyakubulela kakhulu. Molweni nonke, namkelekile. Welcome. Thank you to everyone for coming today and attending the National Council of Provinces, taking Parliament to the people of the Eden District. Siyanibulela nonke abakhoyo apha namhlanje nizobakho kulomba uba iparlamente kwesi sithili sase-Eden isondezwe eluntwini. Welkom aan almal en dankie dat u die program van die Neem die Parlement na die mense by die Eden District Municipaliteit bywoon. Enkosi ngobuko benu. Dankie aan almal wat hier vandag is. Veiligheid is belangrijk vir ons en vir elke persoon. Ukhuseleko lubalulekile kumntu ngamnye nakuthi sonke. Security is important for us and for every person. It's something that we all think about and something that affects each and every one of us. Ngumba elowo kuthi acinga ngawo ikwangumba ochaphazela elowo nalowo phakathi kwethu. Dit is iets waaraan ons almal dink en iets wat elkeen van ons affekteer. Safety underpins almost everything that we do, and this public hearing on police and justice is therefore one of the most important. Yeyona nto ibaluleke kakhulu umongo wanamhlanje, umongo ojongise kwezobupolisa nobulungisa ubaluleke kakhulu lo ndima sizawuthetha ngayo. Veiligheid en sekuriteit onderskraag elke aktiwiteit wat ons doen en daarom is hierdie openbare verhoor oor polisie en justisie baie belangrik vandag. My name is Mireille Wenger. I'm the chairperson of the Standing Committee on Community Safety in the Western Cape Provincial Parliament. NdinguLirene usihlalo wezokhuseleko apha kweli phondo lase-Western Cape. My naam is Mireille Wenger. Ek is die voorsitter van die staande komitee op gemeenskapsveiligheid in die provinsiale parlement. Ek gaan nou ons lede van die paneel voorstel. Weskaap Provinsiale Minister van Gemeenskapsveiligheid, agbare Dan Plato. I will now introduce our members of the panel. Western Cape MEC for Community Safety, Honourable Dan Plato. Ndazisa amalungu ethu owalapha e-Western Cape oKapa Plateau umphathiswa kwicala lezokhuseleko. As well as the District Burgemeester, agbare van der Westhuizen. And also the District Mayor, Honourable van der Westhuizen. Nosodolophu ohloniphekileyo okavan der Westhuizen. Okay. We recognise the House Chairperson, Honourable Dikale. We welcome members of Parliament and legislatures, other MECs, mayors and councillors here present. Ons erken die huisvoorsitter agbare Dekali, ons verwelkom ook ander lede en lede van die provinsiale parlemente wat hier teenwoordig is vandag. Nohloniphekileyo usihlalo okadikale okhoyo siyamamkela naye nabo bonke abanye abakhona.
We welcome the Provincial Police Commissioner General Lemoore, the Oudtshoorn Cluster Commander, and the senior management of the South African Police in the Western Cape, as well as Alderman J.P. Smith, who's the Mayoral Committee member for Safety and Security in the City of Cape Town. Ons verwelkom die Weskaapse Polisiekommissaris, Generaal Lemoore. Ons verwelkom ook die sekuriteitsgroepsmense en dan ook die mense wat verantwoordelik is vir sekuriteit in Kaapstad. Samkela owengameleyo emapoliseni apha kweli phondo nabo bonke abanye abangaphansi kwakhe abakweli khuselo lobupoli abakhona. I now introduce you to my co-program director, Honourable Cimbi, chairperson of the Select Committee on Security and Justice, and I will hand over to him to take the first round of questions. Thank you. Stel je nou bekend aan my mede-voorsitter, agbare Cimbi. Hy is die voorsitter van die gekose komitee op sekuriteit en justisie en hy sal die eerste ronde vrae Ndenazisa kohloniphekileyo kaCimbi ugxa wam ongusihlalo kule komiti. Ngoku ke xa sindulula imibuzo yethu siqala ndawunikezela kohloniphekileyo kaCimbi awagawule warhuqa. Ndiyabulela Nkosazana ngokundazisa. Tolikani ngalo madoda. Makwenziwe line. We are going to take 5. Ons sal 5 vrae beantwoord. Ja, sê. Sizawuqaqanisa ke okomgqakho ugoduko okanye okomgqakho udlilifa. We have to be very quick and straight to the point. Ons moet baie vinnig praat en reg op die man af. Nilibonile ixesha selixhatshwe inja kweli cala. You have seen that we have no time. Ons het nie baie tyd nie. Masiyithethe into yoba ukhona uSpeaker wase-Eastern Cape apha phambi kwethu. Umama ke uKivit. We need to mention that we do have the speaker from Eastern Cape province, Ms. Kivit, who is here with us today. Bantu bakuthi ke imizuzu mibini emntwini ngamnye funeka imibuzo yakhe igxile kulomxholo sime ngawo namhlanje. 2 minutes for everyone and you must go straight to the point. Ons laat 2 minute toe vir elke vraag en u moet regop dadelik oor die hoofpunt af praat. Ubuya yazi la party kwakuthiwa ngu-Kiss Party. Keep it straight and simple. If you know the party that is called Kiss Party, it means go straight to the point, you don't tell stories. Thank you. As ek hoor dit van die, hou dit asseblief kort en duidelik. Dankie. Mna ndingu Vivian Mlilo apha eOudtshoorn. I'm Vivian Mlilo from Oudtshoorn. Ek is Vivian Mlilo van Oudtshoorn. Into endize ngayo ndize ngabantu basemaplasini ababefudula behlala emaplasini. I'm representing people from the farms who used to stay there in farms. Ek verteenwoordig mense wat vroeër op die plase gebly het. Umbuzo wethu sibuza ukuba thina asinako na uku-aplayela imeko yemihlaba ewe yayingeyo yethu. Our question is related to the land issue. We would like to know, as people who used to live in the farms, whether we are able to apply to get land for ours. We know that the land was not ours before, but we need to apply so that we can get that land. My vraag het te doen met die herstel van grondbesitregte. Ons het op die plase gebly en ons vra nou of daar iets aan ons toekom. Asifuni imihlaba, sifuna nathi uqhamla kule mali yemihlaba ikhutshwayo. It's not that we want land, but we want to get something from the land claims that other people are getting. We also want something from those claims. Dit is nie dat ons grond wil hê nie, maar ons wil ook iets hê in verband met die grondeise, die eise vir die grondbesit. Sicela uba senze njani ke?
We would like to know what are we supposed to Thank do so you. that as to claim something. Thank you, Mama. Ons wil graag weet hoe moet ons te werk gaan om 'n eis in te stel. Thank you very much. Mandicacise ukuthi namhlanje sithetha ngezokhuseleko isikakhulu amapolisa. Andithi ke asingembuzo omnye umbuzo. Please. Let me explain to you that it's not that we don't want you to ask questions, but we need you to know that today it's only for police issues and justice issues only. Dat ek net 'n verduideliking gee. Dit is nie dat ons nie wil hê dat julle moet vra nie, maar vandag is spesifiek gewy aan polisie en justisie aangeleenthede. Thank you. Omnye mbuzo. Morning. Next person. Hello, I'm Isaac Pitt from Calisdorp. The first question I want to ask is this local police in Calisdorp. They are known to us because we grow up there. Now, they don't have a proper management system whereby they arrest a person. They just take you because they assume you are drunk, whatever the case may be. Ek is Pitt, Isaac. Ek is Piet van Calitzdorp en ek wil praat oor die plaaslike polisie daar in Calitzdorp. Die plaaslike polisie, ons ken hulle, maar hulle het geen stelsels wat in plek is nie, want hulle sal jou in hegtenis neem net omdat jy dronk lyk byvoorbeeld. Ndinguphithi waseKalazidolophu. Ndinengxaki namapolisa aphaya. Amapolisa aphaya azungula ngalo lonke ixesha. Ayekubamba akujule phakathi eziseleni. Ngomkhano woba athi usele okanye udakiwe. Die tweede vraag is die magistraat wat ons het daar in Calisdorp. The second question is about the magistrate we have in Calitzdorp. Imbuzo landelayo umayela nomantyi esinaye phaya kule dolophu yaseKalazidolophu. He also but he behaves like a president. He takes you on your skin color, and then he just sentences the way you have to do that. Hy drink ook en maar hy gedra homself soos die president en hy ag jou op jou velkleur. Wongamele uziphethe okomongameli welizwe ukugqavulana kanjani na. The last question is, how do we rehab the youth in this area? Because even if you give information to the police about the drug lords, they tell those guys that you are the guy that gave them information, so you become a risk. En my laaste vraag is dan, hoe rehabiliteer ons die jong mense in Calitzdorp? Want selfs al gee jy vir die polisie die inligting wat verband hou met mense wat met dwelm smokkel, dan sê hulle vir jou, maar jy's die een wat die inligting gegee het, so jy's die een wat die probleem het. Yuphila njani ulutsha lwethu eKalazidolophu? Wawanika nolwazi amapolisa ngeziyobisi ezigaba zikho asuka aye kulo mntu ububaxelela ngaye haske bachaze ithinto kanantsi nazi zonke ezilapha kuwe. Baya dankie. Baya dankie. Thank you. Meneer. Next. Ms. Kwesi Jansen, My name is Kwesi Jansen. NdinguKosi Jansen, ek is van die Oudtshoorn gemeenskap. I'm from the community of Oudtshoorn. ndisuka Oudtshoorn. Ek wil net een regstelling maak I just want to put one matter straight, waaroor ek baie ongelukkig voel. about which I'm very unhappy. Kukho into engayithandiyo kumantyiwa lapha. My understanding is dat u bring die parlement na die mense toe. My understanding is that you, people in parliament, you are coming to the people here. Into endiyiqondayo kukuba nize apha ebantwini nisuka eParlamente. Wanneer ek my vrae aan die paneel oorgedra het en wanneer daar gereageer word, dan wil ek ook 'n geleentheid kry waar ek iemand kan tot orde roep wanneer ek uitvind daardie persoon praat nie die waarheid nie. When I put my question and it's being answered and I realize it's not truthful, it's not a truthful answer, is there some procedure I can follow?
Xa ndibuza umbuzo wam namhlanje ndifumanise into yokuba awuphendulwa ngokunyaniseka na, ikhona indlela endinoyilandelela uqinisekisa into yokuba ndiphendulwa into eyiyo. Want daar, ek het die afgelopen week wat ek die sessie bywoon, het ek gesien dat daar's die ordepuntreëling word gruwelijk misken en misbruik. This past week, where I have been attending these meetings, I've seen that the rule of points of order is being heavily abused. Ndiye ndafumanisa kule veki oko ndisiza apha kwezi ndibano la maqonga asetyenziswa ngendlela engeyiyo. Want ek wil dit net noem, dat wat ek gister genoem het, op die verkoop van plase in die Eden District Municipaliteit, ek het dit hier op record. Ek het dit hier op record, maar ek sal na afloop van die sessie sal ek in die burgemeester daaroor gesels. Dis geadverteer in die Oudtshoorn koran. What I want to say concerns the sale of farms in this district, and I will hand this document to the mayor after the close of the session. Apha ndinamaxwebhu malunga nabantu basezifama, andinangxaki ukuwagqithisela kusodolophu ukwenzela uba abone ukuba aqulathe ntoni na. Want ek wil nie hê die verkeerde beeld binne die gemeenskap ingestuur word, dat ons is besig om 'n mokkerie te maak van die belangrike sessie wat die Oudtshoorn te beurt val nie. Because I don't want the misconception to take root in the community that we are making a mockery of this very important event. Andifuni into yokuba abantu baphume apha benezinye ingcinga, ingathi size apha sithwele enye into. Ek het twee vrae. Ek is bly dat die MEC van die Weskaap vandag teenwoordig is. I've got two questions, and I'm very glad that the MEC for the Western Cape is present here today. Ek sien hy Ndinemibuzo emibini kwaye ndiyavuya ukubona abaphathiswa bephondo belapha bezawukwazi usiphendula. Ek sien hy raak 'n gereelde gesig in Oudtshoorn. Daarom voel ek baie dankbaar om hom te sien op die podium vandag. I regularly see him in Oudtshoorn, and that's why I'm very glad to see him on the podium today. Ndiyavuya ukubabona apha eqongeni namhlanje kuba ndisoloko ndibabona apha eOudtshoorn. Thank you. Can you round up, Baba? My last my vraag is dat gaan oor sigbare polisieering. My question concerns visible policing. Umbuzo wam ugxile kwinto yokuba sifuna uwabona amapolisa esebenza ebonakala eluntwini. Veral oor naweke. Especially over weekends. Ingakumbi ngeempelaveki. Soos jy self weet, ons is op die platteland. As you know, we are in a rural area. Njengoko nisazi ba sihlala emaphandleni. En alcoholmisbruik en dwelmmisbruik vier hoogtye in ons gemeenskappe. Dit breek ons gemeenskappe. And abuse of drugs and alcohol breaks our communities. Ukusetyenziswa kweziyobisi notywala ngendlela engeyiyo kusenza into yokuba uluntu luphile kabuhlungu kakhulu. Ek wil hê dat die polisie moet uitreik na die skole toe. I want the police to reach out to the schools. Amapolisa makafikelele kwaye abonakale ezikolweni. En laat die boodskap baie duidelik oorgedra word aan ons jeug. And that this message must be transferred or brought very clearly to our youth. Lo myalezo kufuneke ucaciswe kwaye ube sezingqondweni zolutsha lwethu. Want ons jeug gaan verlore. Because our youth is being lost. Kuba lulahlekile ulutsha lwethu. En dan my tweede punt is dat die kostes, die regskostes gaan meestal nou oor justisie. And the second part of my question is that the remaining costs concerned justice. Umbuzo wam wesibili ni uya kumba wobulungisa. Ons mense kan nie die prokureurskostes dra nie, want dit is baie hoog. Our people cannot afford the attorney's fees. It's very high, very expensive. Ngenxa yamaxabiso aphezulu amagqwetha uluntu lwethu alikwazi ufikelela kwezo mali
zokuhlawula amagqwetha. Ek sal graag wil hê dat daar indringend moet gekyk word, want die skuld by die prokureurs, ons mense kom nie uit daardie skuldlas uit nie. And I want to have this investigated when people incur a debt with the attorneys, then they never get out of that trap. Ndifuna kuphandwe oko kuba abantu bazibona besematyaleni amagqwetha bengakwazi ukuphuma kuwo. Daar's 'n spesiale hof vir skuld. En dit breek ons mense se karakter. Ek wil hê julle moet gaan kyk daar. En kan jy sien hoeveel mense sit daar wat elke week is daar omtrent oor die 200 of 300 mense wat moet gaan rapporteer vir skuld. There's a particular court for issues of debt, and that breaks our people every week. 200 to 300 people are sitting there. Ikhona inkundla ejongene naba bantu banamatyala kwaye ukuba ungaya pha uyawufumanisa baninzi abantu abanamatyala phaya. Thank you very much. Point is taken, Baba. Thank you very much. Enkosi kakhulu Thank you. Sivile. Thank you. Baie Okay. dankie. Bye, dankie. Next. Tokhona ndiyabulisa. Usiyabulela wakwaNgqoko lo uthethayo. Allow me to greet everybody. Siyabulela Ngcobo speaking here. Laat my toe om almal te groet, te sê Bolela wat op die oomblik praat. Tokhona ndizosabela nje kuba phambili ukuthi ndinengxaki yento kokuba ndibe ne-criminal record endingazange ndayenza ngaphambili. I am coming to find out from those in charge or in authority. I have a criminal record that appears on my name, but I was never involved in any criminal activities. Ek kom uitvind by die mense wat in gesagsposisies is, want ek het 'n kriminele rekord wat op my naam verskyn, maar ek was nog nooit by enige kriminele aktiwiteite betrokke gewees nie. Ndiye ndaya kwindawo yamapolisa yothatha i-fingerprints yonke loo nto leyo. Kodwa kwenzekalayo ndifumaniseka into kokuba i-fingerprints azichazi le nto ifumaniseka ngabantu abafuna ukundiqasha. I have gone to the police officers to have my fingerprints taken, but what I discovered, the people that wanted to employ me, what is appearing on the fingerprint is different and is creating problems for me. Ek het aan die polisie toe gegaan om my vingerafdrukke te laat neem, maar wat ek ontdek het is as gevolg daarvan is daar inligting wat verskyn wat nie korrek is nie. Ngoko ke ndilapha ndizocela ke elo ncedo kubantu abaphambili ukuthi kuba banondinceda ndiyabulela Nkosi. That's why I am here in front today, coming to those people in front of us who are in authority to lay my case forward so that I could be assisted. Dit is waarom ek vandag I hier voor u thank you. verskyn, om my saak te stel voor die mense wat in gesagsposisies is, sodat ek gehelp kan word. Ek bedank u. Diabuler. Okugqibela. Thank you, the last one. Goedemorgen. Ik wil niet goedemorgen zijn aan die paneel en ik is Mary-Ann Peterson van George. Good morning to the panel. I'm Marianne Peterson from George. Ndingumary Peterson from Osuke George. Ik werk samen met Child Welfare, oog op die kind, dit wat bestaan uit Israel Bantwana. I'm working with child welfare in Isibantwana. Ndisebenzela izibantwana ndikwimeko yezinto zentlalontle. Ik wil net vragen. Ons wat in die gemeenskappe instap, ons stap van deur tot deur, ons besoek die mense. Onze lewens soms baie in gevaar. Waar ons soms die polisie bel met probleme waar daar kinders weggeneem moet word. We go from door to door, and often when we enter houses where children have to be taken away for their own safety, we ourselves are in danger. Siye singene indlu nendlu apho abantwana kufuneke bathathwe khona, nathi sizibona sisengozini xa siyothatha abantwana. Ik wil net graag weten, is daar niet een betere manier waar die politie samen met ons kan communiceren zoals wat
protocol soms met ons communiceren om als daar gevallen is waar daar kinders weggeneem is, wat ons moet collect bij die politiekantoor nie. Wil ons graag hê dat die politie nader naar ons toe kan komen en met ons te kan communiceren daarover. And I would just like the police to communicate with us in such cases. Can't they approach us and establish a line of communication with us? Ndingathanda ukuthi sibe nonxibelelwano nentsebenzisana enhle namapolisa xa sikweli phulo. En dan is daar die tweede vraag wat ik wil vragen. Ik heb gevraagd voor samenwerking van municipaliteit en politie voor die dwelmactiviteiten aan die gemeenschappen. And there's a second question. I've asked for the cooperation of the police and the municipality concerning drug abuse. Umbuzo wami wesibini ugxile kukusetyenziswa kakubi kweziyobisi nalapho ndingathanda into yokuba kubekho intsebenziswano engcono namapolisa. De derde vraag is, wat ik wil vragen. Ik heb politie gebeld in George, om waar bekleierery, straatmolesting beklei. Dan komen hulle oor 'n uur of 2 daaraan waar dat die mense heeltemal hand uitgeruk het. Dan was daar 'n geval waar There were cases where there was drunken fighting and brawling in the street where I called the police, but they only arrived after an hour. Kukho imeko apho bekusliwa ezitratweni nalapho bekudutyulwana khona kuthi xa kufowunelwe amapolisa ukuba makaze kuloo nto ubone ba athatha iure nangaphezulu ukuba fike kuloo meko. My vierde vraag is, wat ik graag wil weten is, die veiligheid van 'n kind is baie belangrijk. Die polisie kan geensins, jy as 'n individu wat gaan om daardie kind te red, wegvat en die kind in die gevaar los nie. Kan daar aangekyk word asseblief? And then the last question is, children are often in danger, and can't the police be asked to take away children out of situations of danger? Kwiimeko ezininzi sifumanisa abantwana besengozini, ngoko ke singathanda ukuthi amapolisa angenelele abone into yokuba anganceda njani na kwezo meko. En kan daar asseblief wat ik graag wil weet, in die gemeenskappe meer patrolleer wees, want in die nagte, dit is wanneer die besigheid so aangaan in die strate en wat die mense beseer word en wat die mense aangerand, geroof word, baie mense word gebesteel en doodgemaak want daar's min patrolleer voertuie op strate. Die voertuie wat moet patrolleer, gaan staan by mense se huise en kuier of drink koffie en whatever, wat nie so moet wees nie. And finally, I want to ask that there would be more patrol cars at night, especially because that is when all these bad things happen, and often these patrol vehicles are parked in front of houses where people are just visiting friends, or policemen are just visiting friends. Enye into esingathanda iqwalaselwe kukuba sinqwenela ezi vans zamapolisa zizulazule zihambahambe apha kwindawo esihlala kuzo kuba ingakumbi ebusuku kuba kulapho kukho khona ingxaki. Ziyeke ukuhamba ziyomisa phambi kwemizi yabahlobo babo kuba kuyabonakala into yokuba kuzuke zimise kwezo zindlu kuba ziyotyelela izihlobo zazo. Thank you very much. Baie dankie. Meheflo. Let me take this opportunity and hand over to the panelists. Over to you. You can answer the question where you are. Oh, you can come. I think the best way is to come. Then the community can see you. Thank you. Laat ek van hierdie geleentheid gebruik maak en oorhandig na die paneellede. Ek kan nou asseblief die vrae kom beantwoord. Ek dink dit sal beter wees as jy voorkom staan sodat hulle u kan sien. Mandinike amalungu angaphambili aphendule imibuzo. Ninganceda nize apha ngaphambili kum khona ukuze umuntu azokwazi ukuphendulana nemibuzo. Ndiyanibulela. Good morning. Thank you very much, Master of Ceremonies. Some of the questions might be for a completely different department to deal with, specifically Vivian's question about land issues, and I think officials take note of that and will refer that
question to the relevant State Department to deal with. Goeiemôre en baie dankie programdirekteur. Sommige van die vrae het te maak met spesifieke departemente, veral Vivian se vraag wanneer dit kom by die grondkwessie en daardie vraag sal dan ook verwys word na die relevante departement sodat daai departement daardie vraag kan hanteer. Molweni ninonke kusasa nje kuphawule kuba eminye imibuzo asimibuzo ijongene nokuba iphendulwe ndimi ifuna ukuphendulwa ngamanye amasebe kufana nombuzo obubuzwe nguVivian lo mbuzo ngowelinye isebe ndowuthumela kwelo sebe umbuzo onjalo. With regard to Isak Piet's question from Calisdorp, the issue about the arrest of drunk people, the police leadership, they are here with us this morning. They take note of that question. They will deal with the local police station about that specific issue. And I think the NPA, I've seen one or two of their officials here this morning. They will deal with the issue around the magistrate office and the magistrate in Calisdorp. Ten opsigte van Isak Piet se vraag wanneer dit kom by die inhegtenisname van dronk mense, ek weet dat ons sal daardie polisie probleme hanteer en ons sal daarna kyk en dan wanneer dit kom by die magistraat of die landdros se gedrag, ek weet dat die betrokke gesag hier is vandag en daardie saak sal ook hanteer word. Umba wamapolisa uyaqwalaselwa amagosa amele ukuba uqwalasele lo mcimbi akho apha kusasa nje mayela nomantyi naleyo umba uyakuqwalaseleka ngokufanelekileyo. Ek dink soms verstaan mense die arrestering van dronk persone baie keer verkeerd. As 'n dronk persoon oor 'n pad stap, hy word raakgery deur 'n motorvoertuig en dit kan ernstige beserings en selfs die dood inhou van die persone in die voertuie self. I think that sometimes people understand the arrest of drunken people in a completely incorrect fashion, because if a drunk person were to walk across the street or cross the street and that person were to be hit by a vehicle, it could have serious implications and even implications that would involve injuries to the people who are sitting in the vehicle and the drunken person himself. Ekufuneka kuqatshelwe yeyokuba abantu abaseleyo xa behamba baze bageliswe zinqwelo kungavela umonakalo ombi kakhulu. Ngamanye amaxesha ezo ngozi zingadala nabantu abahlele kwezo moto batsale nzima okanye bonzakale. En dit is waarom mense dan die arrestasie van 'n dronk persoon verkeerd verstaan. Dis nie met die doel om hom in die gevangenis te hou nie, dat hy sy roes moet oorslaap. As hy nugter is, dan word hy in 99% van die gevalle weer vrygelaat. And this is why people misunderstand the arrest of drunken people. It is not to incarcerate that person, but it is to give that person an opportunity to get over his or her hangover so that he can be sober again, so that he can be released after that. Into yobanjwa kwabantu abaseleyo, abantu abayiqondi kakuhle, injongo ayikukubamba aba bantu bavalelwe. Into okunayo injongo yeyokuba umuntu ofunyenwe ekwimeko yeshushu ade agcinwe akhona abuyele ezingqondweni okanye aqabuke akhululwe ahambe. With regard to the rehabilitation of the youth, there is quite a number of rehabilitation centers in the province. If you have specific people you feel that need to undergo rehabilitation, there's officials around. Please provide the necessary details so that we can assist that youngsters. Ten opsigte van die rehabilitasie van jong mense, daar is 'n aantal rehabilitasiesentra in die Wes-Kaap provinsie wat gestig is en as daar 'n spesifieke persoon is wat u in gedagte het wat 'n spesifieke soort van rehabilitasie benodig, gaan asseblief na die amptenare wat wel hier teenwoordig is vandag sodat hulle vir u kan verwys na die regte plek toe. Amaziko oluleko apha ephondweni maninzi akhona. Okokuba ngaba kukho ubani onengxaki yomntu odinga okokuba akhe alulekwe aqhuqwe ajikwe kwimeko akuyo. Nanga amagosa akhona
bonanani namagosa lawo khona ukuze nizokufumana uncedo. Daar is ook ander regeringsprogramme in plek waar hierdie jong mense gehelp en gerehabiliteer kan word. Een of twee daarvan is die Chrysalis Akademie in Tokai en dan nou ook die Wolwekloof Akademie wat nou in operasie is. There are other government programs that are in place. One or two of them are the Chrysalis Academy in Tokai and also the Wolwekloof Academy that is currently operational. And these projects are aimed specifically at helping these people that are in danger. Tukai nasevoleklo kukho lamaziko mabini akhoyo. Ngamaziko ancedana nabantu abanezidingo zokuncedwa bathunyelwe kuloo maziko ngenjongo yokubaqhuqa bade baqhuqeke. As polisielede inligting deurgee oor wie hulle informante is, wat vir hulle inligting gee en dit gaan oordra aan byvoorbeeld die mense teenoor wie opgetree moet word, klaar by die stasiekommissaris of ander kanale wat beskikbaar is. If police members should give information about who the informants are and give that information through to the people that are being acted against, please go and complain at the station commissioner so that steps can be taken. Okokuba ngaba ubani unolwazi lokuba kukho umntu odinga olo ncedo okhoyo ekuhlaleni, yani kwiziko lamapolisa elikufutshane kubhaliswe apho khona ukuze bakwazi ukuqwalasela umcimbi womntu lowo. Kosie Jansen se van sy vraag is soortgelyk as Isak se vraag. Sy issue rondom die plase, hy gaan skakel met die plaaslike distriksburgemeester. En dan die sigbare polisieeringsvraag, alcohol, dwelms, die jeug, ek het dit reeds beantwoord, ons neem kennis daarvan. Ek dink die NPA neem kennis van die regsvraag wat gevra is rondom kostes ensovoorts. Ek dink, let me see, Bulela, I think he need to provide his detail to officials that he is doing the round so that we can assist him. Mary and Peterson, ons neem kennis, die oog op die kind, die hulp wat sy nodig het. Jammer, ek stop net hier so, sorry. Of course, Jansen, his question relates to an earlier question also, and that will be passed through to the relevant department. And then when it comes to the visible policing, for instance, the National Prosecuting Authority is here, and the attention will be given to that particular cost. And also when it comes to the legal costs incurred by people, they will also attend to that particular matter. Akhona amagosa akhoyo asemapoliseni nengxaki ezingaba zikho ezi zichaziweyo anokuziqwalasela zonke ezimeko njengoba ekho apha. Mary and Peterson moet net baie meer saamwerk met ander staatsdepartemente, soos onder andere maatskaplike ontwikkeling of soos ons het ken, die Engelse term social development, sodat haar issues maksimaal hanteer kan word en dan natuurlik ook met die plaaslike polisie. Mary Ann Peterson has to work closely with other government departments such as social development as we know it, and also with other government entities so that her issues can be optimally addressed. Mary sebenza namaziko ancedana nabantu abanezinkinga unazo akhona lo maziko xa usebenzisana nawo bekuncedisa ndiyathemba ingxaki le ingasonjululwa. En dan neem ek aan die polisieleierskap neem kennis van haar versoek vir beter sigbare polisieering in die George omgewing. Baie dankie. And then I assume that the police leadership will take note of her request for better visible policing in the George region. Thank you. Ndiqinisekile amapolisa akhona, amapolisa awubhinqela phezulu kuba abantu bafuna ukuba kube kwimeko engcono yokusebenza kwamapolisa kwela laseGeorge. Enkosi kakhulu. Van my kant af 'n hartlike goeiemôre aan al die NCOP-lede, aan al die lede van die publiek
en 'n spesiale woord van verwelkoming aan die voorsitter van die NCOP. Absoluut fantasties om u hier by ons terug te hê. En dat lyk ook nou dat raak 'n gewoonte dat ons nou u hier kry, maar dit is lekker om te weet dat ons die nodige vrae aan u ook kan stel en dat u ook bereid is om vir ons te antwoord. Baie welkom hier by ons. From my side, a special word of welcome to the NCOP and to its chairperson. You are very welcome here. Mandimamkele usihlalo webhunga lamaphondo, ndiwamkele wonke umzi okhoyo apha nesigqeba esuka ekuhlaleni, ndiyanamkela namhlanje. Laat ek net reg aan die begin daarom ook net een opmerking maak. En ek dink ons moet regtig vir mekaar sê, die platform kan nie gebruik word om skous to come settle nie. I think it is absolutely wrong when people think they can come and settle scores here. And the next thing, it cannot be a platform we come and especially want to score political points. I think this is about the people, it's about the lives of the people, and therefore I will stand. So I want to make that statement. Ek dink nie mense moet hierdie forum misbruik om politieke punte aan te teken nie. Dit wil ek duidelik stel. Ngifuna apha siqiniseke into yokuba size kwingxaki zoluntu, abantu mabangamisi izinto zopolitiko phambili balibale into yokuba owona mba siuzeleyo apha yintoni na. Okay. Wat vanoggend se sessie aangaan, het ek 'n aantal goed of 'n aantal punte wat ek geneem het uit 'n vorige gesprek wat ons gehad het in George en punte wat reg oor die breë gemeenskap of reg oor die breë Eden strek, nie noodwendig net Oudtshoorn nie. As far as the matters being raised this morning are concerned, I brought some remarks which I made at the earlier similar occasion where similar problems were raised. Imiba eye yabekwa apha phambili ngale ntsasa namhlanje ibonakalisa ingxaki ezikhoyo ekuhlaleni eziphinda nayo ezifuna uqwalaselwa. Daar's 'n groot bekommernis veral by ons optogte wat in ons gebied het gehou word, en ek praat nou diensleweringoptogte, en die wyse waarop die polisie spesifiek die media hanteer. Ek dink ons het met media 'n lang pad gekom. Ons werk vir die vryheid van die media en ek dink dit is vir ons baie ontstellend dat die media soms al weggehou word om die waarheid na die mense toe te bring. Nou ek wil sê dis in die individuele gevalle is nie 'n algemene ding nie, maar dit is steurend, veral as ons onthou hoe dat een van die son se redakteure of se joernaliste by 'n vorige geleentheid hanteer was. In relation to protest marches, we normally cooperate very well with the media, but it's very concerning the way in which one journalist of the Sun newspaper was abused in one of these cases, in the case of a protest march. Malunga naxa kuqhankqalazwayo sinalo unxibelelwano esinalo namajelo osasazo, kodwa siye seva kabuhlungu xa enye intatheli yeSun iye yaphatheka kakubi xa ixholaxhola indaba. 'n Volgende punt, en dit is die heer van Calitzdorp het gepraat spesifiek oor die arrestasies vir moontlike dronkgevalle. Wil ek sê, daar is 'n persepsie, en ek dink miskien is dit nodig dat hierdie persepsie geadresseer word, dat arrestasies gemaak word juis omdat sekere statistieke bereik moet word binne in 'n spesifieke maand, en dat daar is vir ons 'n groot besorgdheid oor die wyse hoe dat mense gearresteer word. As dit nie, ek sien ek sê vir u, dis 'n persepsie, en miskien moet daai persepsie geadresseer word dat die mense die waarheid verstaan. About the person who complained about arrests being made of people who are allegedly drunk, there was the allegation that, or there is the perception that the police are under pressure to
fulfill certain statistics, and I want to show you that maybe this thing should be addressed and must be investigated. Kukho umba uye wachatshazelwa malunga nokuganeleka nokuba amapolisa abamba abaganelwa kuba bebakrokela into yokuba baqhuba amatakane noxa kungenjalo. Siyazi ba amapolisa aphantsi koxinezelelo kuba kukho amanani afunekayo ukuze bazalisekise umsebenzi wayo, naleyo into sizawuzama ukuyiqwalasela ngomonde. 'n ander probleem wat ons kry en wat ek dink wat aangespreek moet word is die feit dat 'n polisiepersoon besluit wanneer 'n saak aanvaar gaan word en nie, en die huidige is mos dat hulle sê dit is 'n siviele saak, dis nie hoe sal ek sê 'n strafsaakie en daarom aanvaar hulle dit nie. Ek dink daarna moet ook ernstig gekyk word. There's also the matter of the authority of the police to decide whether a case is to be opened or not, or a docket is to be opened or not, and that matter also has to be addressed. Ukhona nomnye umba okufuneke uqwalasele kuba angamanye amaxesha amapolisa aye angazazi ba makalivule ityala okanye angalivuli okanye enze idoketho okanye angalenzi, naleyo into sisezawuyiqwalasela. Die kwessie oor sigbare politiehering is geadresseer deur die minister. 'n Laaste ding het daar dit ook by ons klagtes gekom van polisielede wat soms onder die invloed van drank by die werk is, en ek dink dit is 'n groot bekommernis vir ons. As ek by Petro SA 'n besoek aflê by hulle se plant, moet ek elke keer blaas om te kyk of ek sober genoeg is. Miskien moet ons ook begin kyk om ons polisie manne en vroue 'n bietjie ook te kontroleer. And there have also been complaints against policemen who were under the influence of alcohol while on duty, and I get often stopped and have to be tested, or am tested then on whether I'm under the influence of alcohol when I drive. And maybe we should turn this matter around and test the policemen who are on duty, whether they are under the influence of alcohol. Kukho namapolisa aye aganeleke ukuba kukho amapolisa aganeleka into yokuba aphantsi kwempembelelo zotywala, kuye kujongwe into yokuba abantu basele okanye baselanga na, nalapho amapolisa nawo kufuneke avavanywe ajongwe into yokuba akekho phantsi kwempembelelo zotywala kusini na. Ek wil oor die algemeen baie dankie sê aan die wyse waarop ons polisie in die Eden distrik ons assisteer, hoe dat hulle ons help. Die dilemma is altyd, dis een appel wat altyd die kus vrot maak, en maar ons sal van Eden se kant af sê baie dankie. And in general, I wish to thank the police for the way they are assisting us in the Eden municipality. The problem is always one or two rotten apples who give the whole box of apples a bad name. Ndifuna uwabulela amapolisa asebenzisana nathi singumasipala. Ewe siyazi into yokuba ipolisa iapile elinye elibolileyo engxoweni liye libolise amaninzi. Thank you very much. Dankie. I would like to appeal to the audience, VIPs, our VIPs today. Please, let's give everybody a chance to speak. Let's not intimidate. Let's just listen, and if you want to speak or to raise something, you can raise your hand and we'll listen to you. But the way that you are, I don't like it. Please, let's try to behave. Kunabantu abakhulu abalapha, sicela sibahloniphe, kunomama abadala, izalukazi abanye abahamba nge-wheelchairs.
beze apha benengxaki zabo. Masibanike ithuba ke sibonakalise imbeko kakhulu. Ndiyanicela mphakathi njengabantu ababalulekileyo nabahloniphekileyo apha kuthi into yokuba indlela esiziphatha ngayo ibe yentle kakhulu. Ukuba unengxaki phakamisa isandla siza kuphendula. Kwaye sicela into yokuba umuntu ngamnye othethayo apha anikwe ithuba. And we know that we have elderly people here and some of them are in wheelchairs. They also need to be listened to, and we need to give respect because we can't behave the way that we do while we are among older people here amongst us. Ek wil net 'n woord terug aan die baie belangrike persone vir ons vandag, die BBP's. Dit is u die gehoor en as u 'n vraag het, asseblief steek u hand op, daar sal 'n geleentheid gegee word. Maar die manier wat net nou te werk gegaan het, staan my glad nie aan nie en dit kan nie werk nie. Ndiqale ngofuna ungxola, mandi vakalise ukwamkela nam umama wethu ongusihlalo, chairperson we-NCOP. Siyavuya ubukho bakho mama. Mna ke ndizawurhoxa ngoku. Kungena ugxa wam. Nimphathe kakuhle ngohlobo eniphathe kakuhle ngalo njengoba besenditshilo. Over to you. Now I'm going to hand over to my co-chair, and I was supposed to first welcome our chairperson of the NCOP, but because of the behavior that I seen, then I couldn't do that. But now I welcome you, chairperson, to be amongst us. I will give over to my co-chair. Ek oorhandig nou aan my mede-voorsitter. Ek sou ook nog die voorsitter van die NLVP verwelkom het en ek doen dit nou vlugtig, maar ek oorhandig nou aan my mede-voorsitter. Thank you to my colleague and thank you to the panelists for their responses. We will now commence with the next round of questions. However, I'd like to mention that councillors have been given a different platform to raise their questions, and this session is for members of the public to be able to pose those questions. Baie dankie aan die paneellede vir die antwoorde wat hulle verskaf het en ook baie dankie. En ek wil egter net melding daarvan maak dat daar vir raadslede 'n ander platform gegee is om hulle sake te opper. Hierdie sessie is bedoel vir lede van die publiek. Ndiyanamkela nonke mandicacise ooceba bayayazi imbiza apho batya khona abamelanga utya kule mbiza ilapha le mbiza yeyoluntu masiyekele uluntu luhlafune. Okay. And then lastly, a reminder, we will take 5 questions in this round, and if each person could please limit their questions to 2 minutes per person. I will be timing. En dan laastens 'n herinnering, ons sal 5 vrae in hierdie ronde vat en as elke persoon hulle vrae tot 2 minute kan beperk, dan sal ek dit waardeer want ek sal tyd hou. Imibuzo yenu mayibe mifutshane khona ukuze esihlanu simiselweyo sabantu sizifumane. Xa ndizitshela owam unodoli ngokwam, abanye abantu abawulifumani ithuba, masicingelane bantakwethu. Right, the first question, please. Thank you, Chairperson. I'm Elizabeth Vaarts, working for the Inspecting Judge of Prisons. Baie dankie voorsitter, ek is Elizabeth Vaarts. Ek werk vir die inspekteerende regter vir tronke. Ndingulizet ndiphangela la isebe lasezintolongo. There are 7 facilities, 7 correctional centers in the Southern Cape. Daar is 7 korrektiewe sentra in die Suid-Kaap. Amaziko oluleko ezintolongweni asixhenxe apha kweli lentshona Kapa. It's actually a pity, Chairperson, that the Minister himself can't be here, but we will deal with you guys. Dit is baie jammer inderdaad voorsitter dat die minister self nie hier kan wees nie, maar ons sal wel met u praat. Wilisizi kakhulu uba umphathiswa engakwazi uba abekho apha namhlanje, kodwa ke sawudlulisa umba apha kuni. This question is directly posed to the Minister of Justice and Correctional Services.
Hierdie vraag word direk gestel aan die minister van Justisie en Korrektiewe Dienste. Le mibuzo ibheka ngqo kumphathiswa wezobulungisa nasezintolongweni. Chairperson, the first one is a question of appeals. We are sitting with inmates in this area that is awaiting their appeals for more than 5 to 10 years. Voorsitter, die eerste een is die kwessie van appel. Daar is ingehoudenis wat nou al hulle appel ingehandig het en hulle wag nou al vir meer as 5 tot 10 jaar vir daardie appel om aangehoor te word. Umba wokuqala zizibheno zabantu abasezintolongweni kwabantu abazifakileyo izibheno kodwa begwetyiwe iminyaka engamashumi njalo kodwa seyiminyaka emine uyotsho kwemihlanu zingaqwalaselwa zisajinga izibheno zabo. And we know that because of that, there can be claims made against the department because of this long duration of time. En ons weet dit is gevolg daarvan dat daar eise teen die departement ingedien kan word as gevolg van die lang tydperk. Sikuthetha okusisazi uba ungajika nje omnye umuntu ungqondongqondo othile afaka ubango abamba isebe uba ndigcinwe ngokungekho mthethweni ezintolongweni. Then we are sitting with awaiting trialers. 49G of the Correctional Services Act is very clear. The long duration of time before 2 years. But we are sitting with people that are awaiting trials, and you know, that specific time are not being taken into consideration when an inmate are being sentenced. En dan sal ons ook moet verhoor afwagtendes. Artikel 49G is baie duidelik dat daar 'n tydperk vir 2 jaar hiervoor op sy gesit word, maar dit is baie duidelik ook aan ons dat hierdie tydperk nie eintlik op aangeslaan word nie. Thuba labagcinwe ezintolongweni iminyaka emibini emiselweyo abalinde ukuqoqa amatyala kodwa ke kwalapho ikwacace gca uba nalomba awuhlonitshwa ungaqwalaselwa ngokufanelekileyo. Inmates are being skilled in prison because it's almost not a tronc anymore. It's correctional centers, and they acquired skills. They've got specific degrees, but you know, we are sitting in this province with a Z83. There's no chance of employment for inmates in this province. Daar word vir ingehoudenes vaardighede gegee in die tronk, in die korrektiewe instellings, want dit is korrektiewe instellings en nie gevangenisse nie. Want jy weet, ons sit nou egter by die probleem van die Z83 wat veroorsaak dat daar geen kans is dat die ingehoudenes wanneer hulle eers vrygelaat word 'n werksgeleentheid sal kry nie. Ibekho inguqulelo kwintolongo zethu kule mihla esiphila kuyo. Intolongo zethu zisebenzisa umqondo wokuba ikakhulu abantu balulekwe babe nento abazifundayo abanokwazi ukuzisebenzisa. Kodwa ke noxa kunjalo baphelela ekugqibeleni xa befuna amathuba. Kaloku oZ83 ezincwadi ezibhalwayo zokufuna imisebenzi zibatshice zibakhabe kuba sebekhe basentolongweni. Last one, Chairperson, is a fact of parolees, defaulters. They are being incarcerated. They went to prison. They went to court. They are being found not guilty. But then they had to wait like in 5 to 8 months before the parole board. They see the parole board, and that's a question of budget to that specific correctional center. Thank you. En dan is daar die kwessie van mense wat nie hulle paroolvoorwaardes nakom nie. Hulle word verhoor en hulle word nie skuldig gevind nie, maar dan moet hulle 'n lang tydperk van 5 tot 10 maande byvoorbeeld wag voordat hierdie saak reggestel word. Ek dankie. Nabanye sebefumene iparoli ezintolongweni bemele ukuphuma kwangokukhawuleza kodwa kuba kwilibazisa babe begciniwe ixesha elide. Ndiyakubulela kakhulu enkosi. Can we have the next question, please? Hallo, my naam is Lucian Witboy. My name is Lucian Witboy. I'm Lucian Witboy. Lucian Witboy. Ek is van Oudtshoorn. I'm from Oudtshoorn. Ek kom uit Oudtshoorn. En die vraag wat ek het te doen met die polisie. And my question concerns the police. Umbuzo nayo umalunga namapolisa. Daar's 'n eenhede in die polisie, 'n unit.
There's a police unit. Likhona icandelo lamapolisa. The unit's naam is the Detective Service Center. It's called the Detective Service Center. Libizwa ngokuba i-Detective Service Center. Die mense ken hulle as die Crime Office. They are generally known amongst the people as the crime office. Hierdie eenhede het gesluit as gevolg van die 1 April. Hulle maak hierdie maand maak hulle klaar. And they decided that they will finish their or terminate their activities in this month. Bagqibe into yokuba umsebenzi abawenzayo bazawuyeka kule nyanga. Ek weet daar gaan 'n rede wees wat hulle gaan sê dat daardie eenhede het gestop as gevolg van die land waar daar geen progressie was in daardie eenhede nie. And I know what they're going to say is they would say these units were closed because there was no progress there. Ndiyazi into yokuba eyona nto bazayibeka phambili into yokuba kuvalwe lento kukuba ngaba bekungekho nkqubela apho. Maar daardie eenhede in Oudtshoorn en die naby area local areas, hulle perform op baie belangrik vir ons. Hulle is 'n riglyn vir ons gemeenskap. But these units perform a very important function in Oudtshoorn. Bebesenza umsebenzi obalulekileyo kakhulu apha eTshoreni. Ek wil net weet by hulle. Gaan daar nog 'n eenhede oopmaak wat dieselfde is soos daardie? Gaan hulle die ou eenhede terugbring, hy special detective unit? Wat gaan gebeur van ons community suffer nou as gevolg van daai eenhede wat nie hy riglyn het vir ons nou nie? And we want to know, are the old units going to be reintroduced, or is there a plan to introduce some new units, because these people are really a support for us in the community? Ingaba zizawuphindwa zivulwe ezindawo okanye kuzawuvulwa ezintsha kuba kaloku aba bantu bebesixhasa kakhulu kwaye besenza umsebenzi omhle nobalulekileyo eluntwini. My volgende vraag is, ek sê baie dankie vir die paneel wat daar is en vir die mense wat hulle dit oordra mee. Maar julle verwag aan ons kant ons moet 2 minute gee. Julle het dra die boodskap wat julle uitdra, die antwoorde wat julle gee aan die publiek, reik julle baie groot uit. Van die goed word herhaal. Ek wil net hê dat daar die programdirekteur moet hulle ook op 'n 4 of 'n 6 of 'n 5 minute budget sit. Van daar's meer vrae wat wil gevra word van die mense. And I would like to request that there also be a time limit, a speaking time limit for the panelists, because often they exceed the time and they talk for a very long time. Isigqeba esiphambili okanye ababhexeshi bale nkqubo basinika imizuzu emibini kuphela, kodwa bona batya imizuzu emininzi, kodwa eyona nto bayizeleyo apha sithi siyacela into yokuba nabo bazinike ixesha ngohlobo benza ngalo apha kuthi. Baie dankie. Thank you very much. Dankie. Vraag nommer 3 asseblief. Number 3, please. Goedemorgen. Ik Good is morning. Geraldine Wildeman. Ik kom van Haarlem. Ik is die gemeenschap politieheringsvoorzitter in ons dorp. Good morning, I am Geraldine Veldeman. I come from Harlem. I am the Community Policing Forum chairperson. Ndisuka phaya Haarlem, ndingusihlalo wecandelo elincedisana namapolisa apho. En ik wil net bij hierdie geleentheid sê, ek voel baie offended wat die burgemeester van Eden District Municipaliteit nou 'n paar minute terug genoem het. Ons is die gemeenskap en is ons regering met wie ons moet praat. Dit is juist u party wat die polisie misbruik om u politieke doelwitte in onze area te bevorder. I just want to say that I feel very offended by what the mayor of Bridgeton Municipality said a couple of minutes ago, because it is exactly this party that is abusing the police for their own political means. Ndixakekile le nto ithethwe ngowongamele leyo awuceba
asiyo into efanelekileyo nenyaniso layithethileyo. Polisieering vind beter plaas in die sogenaamde wit gebiede. Daar's meer polisievoertuie ook beskikbaar. Maar daar word van die nasionale regering verwag om die army in te stuur om ons mense dood te skiet. Policing is better in the white areas. There are more police vehicles available, but it is expected of national government to send in the defense force to come and kill our people. Kwingqila zabantu abamhlophe zininzi inqwelo zamapolisa ezisebenza apho. Kodwa kwezethu abangemhlophe indawo zokuhlala kuthenjelwe kubeni ba kawusuka kuthunyelwa amajoni ezoMzantsi Afrika habe edubulana nabantu. Toe transformasie by die Uniondale polisiestasie wat ook ons area in Haarlem bedien plaasvind, toe word daar skielik seksuele teistering klagte teen die swart polisiekolonel ondersoek. When transformation took place at the Uniondale police station that also serves our area, then several sexual harassment charges were laid against a black police officer. Uniondale apho bekuqhuqha abantu nathi bangemhlophe siphangele kwasuka ngesikhawu owongameleyo wamapolisa kwabakho into evukayo yesimangalo kusithiwa yena udlakaze amalungelo omntu wasetyhini. Jare terug was daar 'n notice opgesit, die baas lieg nooit binne in die polisiestasie. A while back, a notice was put up that says the boss never lies, and this was put up in the police station. Phakathi esikhululweni samapolisa kwaxhonywa iphepha elibhalilweyo lisithi akazange omhlophe okanye umlungu abe lixoki. Ek wil vir minister Plato baie dankie sê, maar ek wil hom ook by hierdie geleentheid vir hom sê, indien u nou gaan aanhoor wat ek vir u gaan sê, want u voorganger het hierdie klagtes gekry en hulle het hom verplaas, hulle het hom uit hy posisie uitgehaal, want nog nooit kon 'n bruin minister 'n wit polisiekaptein ondersoek nie. And I just want to thank Minister Plato, and I want to say to him that if he's going to answer this question, because never before has a colored minister been able to investigate a white chief of police. Mnumzana uPlato mandikwazise ucalulo lusekho kwelisebe lakho akwenzeki ngunongeke ipolisa lingemhlophe kuthiwe nali liphanda omhlophe olocalulo lusemile. Wanneer ons mense volgens die grondwet vreedsame protesoptog hou, dan bel die plaaslike DA raadslid in Junie die reaksieeenheid van die polisie om deel te wees van so 'n optog. When our people hold peaceful protests, then the local councillor in Uniondale will phone the reaction unit in the police to come and hold vigil over what's happening. Abantu bawuvukela bawuba nenhambo abazenzayo zentshukumo eUniondale uceba olapho uceba kada nguDA ke lowo wosuka ke amangale ukuba abantu naba beso. Mevrou, kan u vraag klaarmaak asseblief? Dame, gee my kans asseblief. Die 2 minute is amper verby. Dame, asseblief. Is my reg om te praat? Lady, please give me a chance. It is my right to speak. Ndinika ixesha nenekazi lilungelo lam uba ndithethe ngawundinika ithuba loba ndiwagawule ndiwarhuqa. Op Mensenrechtendag 2010 het minister Leonard Max, die destydse minister van polisie, ons dorpie op 'n Sondagmôre besoek na klagtes ingekom het dat ons vir hom deurgestuur het oor die polisiestasie wat toe is
En hij was bij de politiestatie, dus die politiestatie toe. En het zekere goed heeft hij in plek gezet wat nooit opgevolgd of gedaan wordt tot vandaag toe niet. On Human Rights Dank Day u, mevrouw. 2010, the then Minister of Police, Minister Leonard Max, visited our police station in Harlem, and after complaints that we laid at him, that saying that the police station was closed, and he came there to investigate, and since then nothing has happened about those complaints. Xa kwakuphandwa isikhulo samapolisa sivaliwe kwafumaniseka ukuba sivaliwe kodwa ke kuzothi ga namhlanje akukabikho nguqulelo okanye ntshukumo ezingcono ezingaba zithatyathiwe okanye zenziwe. Thank you very much. We will now go on to the next question, ma'am. Unfortunately, we have to respect each other and give other people an opportunity as well. Okay, when we now go on to question number 4. Ons gaan nou oor na vraag nummer 4. Sou ja kumbuzo wesine ngoku. Gaan maar aan asseblief. Goedemorgen, ik is Reynaldo Zansis, ik is van Oudtshoorn. Good morning, I'm Reynaldo Zansis. Inaudo Johnsons from Oudtshoorn. Ik wil specifiek vanmorgen met meneer Den Plato praten. I would like to speak to Mr. Dan Plato in particular. Owam umbuzo uqale kokaPlato. Hierdie kwessie was al opgebring by u. Ons was die 5de Maart gebel vir die polisie. Daar was vir ons gesê ons moet die volgende dag met ons kom vir fitness. This matter was raised before on 5th of March. We were at the police office and they told us to come the next day. Lomba uyiphakanyisiwe ngomhla wesihlanu kuMarch saxelelwa into yokuba masibuye kusuku olulandelayo. Daar was vir ons gesê diegene wat fitness slaag, hulle gaan na die fitness op 'n 2 weke bootcamp. Na op 'n 2 weke bootcamp. It was to be for a fitness test, and we were told that those who were found to be fit were going to be sent to a boot camp. Siye salolongwa ke kwajongwa into yokuba sikulungele na ukusebenza ukwenzela into yokuba sisiwe enkomeni ukuba sikulungele ngokokuqalaselwa kwethu imeko yololongo lwethu. Op die 9de Maart was ons weer aangebel en daar was 'n boekie wat ons moes invul met al ons persoonlike inligting. On the 9th of March, we were called in again, and there was a form or a booklet we had to fill in with all our particulars. Ngomhla wethoba kuMarch kwaye kwafuneke size sizozalisa zonke inkcukacha ezimalunga nathi. En op die 19de Maart was daar ook vir ons gesê ons gaan die 15de, dis op 'n Sondag, gaan ons vir 'n bootcamp toe. And on the 9th, we were told that on the 15th, on a Sunday, we would be sent to this boot camp. Sixelelwe into yokuba ngecawe ke siza ukuthumelwa enkampini. Ek het gegaan die Woensdag het ek gegaan. Ons was baie mense gewees, nee, van die mense het hulle weer gelos. Ek veral het die kollies gelos en daar is nou 'n groot bedrag kansellasie fooie wat ek terug moet betaal aan die kollies as gevolg van die polisie wat vir ons gesê het ons gaan op daai bootcamp. Nou wil ek net vir u vra, u moet asseblief teruggaan na die Oudtshoorn polisiestasie en asseblief luister daar by hulle wat gaan aan en weer terugkom na ons toe. And there was a lot of people who went on that day, and many of them had to cancel work or stay away from work, cancel other commitments to go. And but still, we haven't heard anything, and I would like this to be investigated. Baninzi ke abantu abayileyo phaya, abantu abaninzi kwanyanzeleka beshiye izinto zabo, abanye abaya emisebenzini kuba besiya pha. Kodwa ngoku asiyazi ukuba kwenzeka ntoni na, sifuna kuphandwe oko. Enkosi. Thank you very much. Thank you. The 5th and final question for this round, please. Good morning. Good morning. Go ahead. Good morning, everyone. My name is Philip October. Philip October igama lam. Goeiemôre almal, ek is Philip October. I'm a resident from Oudtshoorn.
Ndingumhlali walapha eTsolweni. Ek woon in Oudtshoorn. First and foremost, the reason why I'm here is that right at this People's Assembly 2 days ago, I was assaulted by the very same police that is supposed to protect our people right within the perimeters of this assembly. Iintsuku ezimbini ezidlulileyo apha kulo mhlangano phandle apha ndabethwa ngamapolisa abemele ukuba akhusela abantu abaze kule nhlangano. Die rede hoekom ek vandag hier is dat 2 dae gelede is ek aangerand deur dieselfde en die juiste polisie wat veronderstel is om ons mense op te pas en ek is aangerand op die perseel van hierdie bymekaar koms. I want to just to explain what led up to this conflict that was there. We were on the queue for food. Mandichaze unobangela ubangwe yintoni besifolile sidwelele okokuba sinikwe ukutya. Ek wil net 'n verduideliking gee wat aanleiding gegee het tot hierdie konflik. Ons het in die lyn gestaan en gewag vir kos. As we approached the policemen there, I overheard them like making negative comments about our government. Ndaweva namapolisa xa sisondela kuwo nangu ethetha iintetha ezicinezela ezimbi ngombuso urhulumente wethu. Soos wat ons aanbeweeg het ek gehoor dat die polisie wat daar gestaan het negatiewe opmerkings oor ons regering gemaak het. This warrant officer Hendricks was saying that he was asking the people there what promises, empty promises are these government people coming to make to you. Warrant officer Hendricks uthe apho ebantwini aba lamagosa karhulumente yintshwaqane ngunongeke wantoni wezithembiso abazokuwenza apha kuni. Die adjutant-offisier Hendricks het inderdaad vir die mense gevra watter leë beloftes het die mense nou alweer vir julle kom maak. He added things like that's why we're treated like this, like we're standing like in a queue, like lots of food, standing in the queue for food. Wathi yiyo loo nto simiswe nakumgca omde sisenzwa ithotho lophunguphungu abalinda ukudla. Hy het opmerkings bygevoeg soos dis hoekom ons so in 'n lyn staan soos 'n spul gekke wat vir kos wag. For me, as a commander from Konto Siswe, I felt very responsible to address these officers. Mna njengomkomanda wonkongolo umkhonto wesizwe yandishukumisa ndavakalelwa kanene zezintetho. Vir my as 'n bevelvoerder van Konto Siswe het ek gevoel dat dit my verantwoordelikheid is om hierdie persone aan te spreek. The first thing I told them is that officers, I see you, as I look into your faces, I see you as a threat to the democracy in this country. Ndathi kubo magosa xa ndinibukela apha ebusweni into zikabawo ndinibona njengesigrogrisi okanye isenyeliso sesiphazamisi soburhulumente bethu obukhoyo. Die eerste ding wat ek vir hulle gesê het is beampte soos wat ek na julle kyk, sien ek julle as 'n dreigement vir die demokrasie van hierdie land. Hier is 'n bedreiging vir ons mense en hier is 'n bedreiging vir ons leierskap. Nesisigrogriso kubantu bethu ngokunjalo nikwasisigrogriso kwiinkokheli zethu. You are a threat to our people and you are a threat to our leadership. As the line continued nearer to the tables where we had to receive food, I noticed that the food were finished. There were no more food left. Xa sisondele ezitafileni apho kukutya ndaye ndaqaphela uba hayi kuphelile akusekho ukutya. Soos die lyn gevorder het, nader na die plek waar die kos opgeskep word, het ek opgeleer dat daar nie meer kos oor was nie. The officers were like consistent in their way that we must stand, that we must wait for food while I was asking, only thing I was asking, while the proceedings were continuing on the inside, it was already 2:20, so proceedings were continuing on the inside, we're still waiting for food. So for me, I was just asking whether there was going to be food or no food.
kwakusaqhubeka apha phakathi kusemveni kwentsimbi yesibini iintetha ziqhubekeka. Phela kwento ebendiyibuza, bendimile ndibuza nje kuphela, ingaba nto zikabawo ukudla ukutya kuzawuba khona. Phela kwento ebendifuna uyiqonda yileyo. Teen daardie tyd was dit al reeds 20 oor 2 gewees. En al wat ek wou geweet het, teen daardie tyd is of daar gaan kos wees, al dan nie. So could you begin to wrap up your question and comment, please? I'm busy to. The only thing I want, then I was thrown out by 5 of these officers. I was thrown out by 5 of them, manhandled and thrown out. Ndakhutshelwa phandle ngamagosa amahlanu kula magosa. Ek is toe deur 5 van die polisiebeamptes uitgegooi. My question is, how are we going to handle this thing? Umbuzo wami ke sawuyiphatha kanjani le ndaba yam? My vraag is, hoe gaan ons hierdie vraagstuk hanteer? Hoe gaan ons hierdie voorval hanteer? Dankie vir die vraag. I've got certain recommendations here that I would like to put forward. Iziphakamiso endinazo endifuna Unfortunately, uzibeka. the time has expired. I'm now going to give the panelists an opportunity Madam. to respond before we go to the next round of questions. Die tyd is verstreke, ek gaan nou vir die paneellede Saliphelile kans gee om amagosa kawufuneka kaphokoze phambi koba sidlulele kwindima elandelayo. Die tyd is verstreke, ek gaan nou vir die paneellede kans gee om repliek te lewer. Baie dankie vir die pragtige vraag. Thank you very much for these good questions. Ndiyabulela ngale mibuzo niyibuzileyo. Elizabeth, jou eerste vraag rondom die correctional facilities. That is unfortunately not for me to answer. The National Minister can't make it. He is in Parliament today. We will make sure that his department do receive your questions. Die eerste vraag oor die korrektiewe instellings, dit kan ek ongelukkig nie beantwoord nie. Dit is val onder die gesag van die nasionale minister en hy is ongelukkig nou nie hier vandag nie, hy is in die parlement. Umbuzo wokuqala ubusiya kwisebe lezobulungisa kodwa umphathiswa wona akekho apho nezoluleko useparlamente, ngoko ke andizukwazi usingatha lo mbuzo ndim. Lucian, jou vraag rondom die Detective Service Center, dit is 'n operasionele vraag vir die Suid-Afrikaanse polisie. Ek sal seker maak dat hulle daardie vraag kry en dat jy 'n antwoord ontvang in daai verband. Lucille, your question concerning the Detective Service Center, that's an operational issue and I will refer that to the police authorities. Nombuzo obobuzwa malunga necandelo le-Detective Center, nawo ndizawudlulisela ngaphambili kuba andikwazi uphendula, andinagunya lojongana nalo mba mna. Mrs. Willeman, baie dankie vir jou positiewe verwysing aan die begin en ook jou vraag wat jy gestel het. Dit sê vir my ons sal 'n bietjie met mekaar moet gesels. Dat die mens agterkom wat gaan aan in jou Haarlem omgewing. Mrs. Wolleman, thank you very much for your positive remarks at the beginning and the end of your statement. And we will certainly investigate what is going on in the Harlem area. Ndiyabulela ngentetho yakho mama ebenenkuthazo kakhulu nenhle. Ndiyaqiniseka into yokuba umba wakho sizawuphanda nawo. Daar is 'n paar miskonsepsies en ek hoor ons moet vinniger die vrae beantwoord, maar ek wil daarom net een of twee van die miskonsepsies uit die pad uit kry. Geen raadslid gee opdrag aan enige eenheid van die polisie om te respond nie. Dit is ook 'n polisie operasionele kwessie. Die stasiekommissaris maak die oproep na die provinsiale hoofkantoor toe en hulle besluit watter eenhede gedeploy moet word waar. There's the misconception that a councillor can give instructions to the police. That is not the case. He calls the higher police structures and then it's an operational matter for the police which they then resolve. Kukho umba ndicinga ingcingane engeyiyo
yokuba uceba uyakwazi uyalela amapolisa ukuba makenze ntoni na. Awuhambi njalo umsebenzi wamapolisa, unamanqanaba ngamanqanaba kwaye basebenza ngendlela abayalelwa ngazo. Polisieering in die hele Weskaap moet dieselfde wees, op dieselfde manier toegepas word in alle woongebiede. Dit is nie waar dat wit woongebiede deur beter polisieering gediens word nie. All residential areas in the Western Cape get the same treatment and the same kind of policing, and it's not true that the white residential areas get preferential treatment. Zonke indawo ezilapha eNtshona Koloni ziphathwa ngendlela elinganayo xa kuphathelele namapolisa. Ayonyani into yokuba kuthiwa indawo zabamhlophe ziphathwa ngcono kunezinye intlanga. Ek wil tog vir mevrou Willeman vra, u het my besonderhede, lig my in oor waar dit dan wel plaasvind soos u aangedui het. And I just want to ask Mrs. Willeman, you've got my particulars, and I would just like you to provide the information to me as where you were treated this way. Umama obethe ukaVeleman othe uphethwe kakubi khange aphathwe ngendlela eyiyo, ndiqinisekile unazi inkcukacha zam, ndifuna uzonika kakuhle into yokuba oko kwenzeke phi njani na. Rondom die vraag van die jong meneer Jantjies van Oudtshoorn rondom sy aansoek na die polisie toe om 'n polisieman te word. Ek wil tog 'n beroep doen op die polisieleierskap om hier aan aandag te gee, omdat soveel klagtes dwars oor die Weskaap ondervind word van jong manne wat aansoek gedoen het, wat baie geld uit die sak het moes haal om hierdie wat hulle noem, let me say the English word, the fitness test by te woon, en aan die einde van die dag nie aanvaar is deur die polisie nie. Dit moet gehanteer word. And the issue of the young man who had great expenses concerning the fitness test for the police, this matter certainly has to be investigated because we've received quite a number of similar complaints from young men. Lomba ujongene nokulolongwa kwamapolisa ukwenzela into yokuba abantu bajongwe bakulungele na ukuba ngamapolisa. Sizawuphanda nawo kuba siyabona ukuba izikhalazo kudala zingena malunga nalomba. Met die vraag van Philip Oktober, mag ek dan ook die plaaslike stasiekommissaris, clusterkommande vra om na hierdie klagte van Philip te kyk en verder te ondersoek. Baie dankie. And concerning the question of Philip October, may I ask the local head of the local police cluster to give attention to this matter and to investigate it. Thank you. Umba ka Philip nawo uzawuqwalaselwa inhloko ejongene nelacandelo kubonwa into yokuba ungaphandwa njani na. Enkosi. Nisekhona? Nisafuna ubuza? Okay. Still around? Still want Siyaqhub. to ask questions? We will now proceed. Siyaqhub. Ons gaan nou voort in die We will volgende now sessie proceed. vrae. Masinikele kuwe tata. Okay, minister, okay, laat ek kom. Ek is Xolo, die van is Piliso, ek is van Uniondale, en ek is op die polisieforum. Minister, Kolo let me get Piliso straight to was the a Uniondale. Let me get straight to the point. I'm Kolo Piliso. I am on the police forum of Uniondale. Uphangela kucandelo lamapolisa. Nou, my eerste vraag is die. Die een ding is die minister, ek wil vir u sê, daar in Uniondale het ons polisiewyne wat taxis is. Die polismanne maak van hulle taxis. En as ons klagtes het en jy bel vir klagtes, dan is daar nie 'n wen beskikbaar nie, maar dis taxis. Minister, I want to tell you that in Uniondale we have police vehicles, but they are currently being used as taxis. And when we have complaints and we phone in for those complaints, and there are no vehicles available to service the complaints that we have, because they're being used as taxis. Phaya Uniondale inqwelo zamapolisa zisetshenziswa
okwenqwelo zokuthutha abantu xa ukhalaza awufumani inqwelo kungabikho luncedo onakho ukulinikwa. Dan my ander punt is die minister. Ek het laas vir u gesê waar ons u gekry het, waar u was, u weet, ek het gepraat oor Uniondale. Ek praat ook oor standaard. Standaard manipuleer Uniondale en standaard het hy soos Geraldine net ook gesê het van hy klagtes wat sekere wittes moet gaan bywoon en allerlei klomp. Dit is wat standaard doen en ek proef dit, ek bly in Uniondale. Minister, moenie met my stry nie want ek bly in Uniondale. Minister, last time we met, you will remember that I spoke to you last time, and I spoke to you about Standard because Standard is manipulating Uniondale. Thank and you. I want Order, please. In zone. Please. And Standard is manipulating Uniondale, and please don't argue with me because I stay in Uniondale. I know what's going on. Mphathiswa ndifuna ingxoxo sukuxoxa nam ndim ohlala eUniondale. Lo standa ngunkathazo kudala yacaciswa kuwe ukuba ngunkathazo ndandidibene nawe nam ngokwam. Nou, my punt is die minister. Ek wil weet wat gaan u met standaard maak? Laas het ons gevra vir 'n stelende aksie toe kry ons vir Masola en julle het hom so gou as moontlik ek het hom weggehaal daar. Want julle wil hê standaard moet regeer. Want dit is mos 'n DA area en minister jy kom van die DA af. Dis hoekom jy reeds Masola weggevat het daar, want julle wil regeer daar. Minister, I want to know from you, what are you going to do about Standard? Because last time I spoke to you about Standard, you gave us Masola, but he was removed as quickly as possible because they want Standard to govern there. And Minister, you are from the DA, and the DA wants Standard to govern in Uniondale. Mphathiswa isisombululo sasikhona umntaka Masola wayekhona ephangela apho animhlalisanga nisuke namsusa bukhewu ngokukhawuleza kuba nifuna ukulawula ngegqudu bantwana bakada kwelo lizwe. Nou my laaste punt, Last minister. one. My laaste punt. Thank you. Minister, is die volgende. Gister het ek 'n polisieman gesien wat weer van die wen 'n taxi maak. En toe bel ek die polisie. En toe agterna, weet wat gebeur toe ek vra om met standaard te praat. Standaard is toe iewers skielik as hy nie daar nie, maar standaard hoor ek op die agtergrond praat. Maar wat toe gebeur? Toe word die polisieman teruggestuur na my toe met die wen, want ek het nie met hom gepraat nie. En toe kom intimideer hy my in my huis. Ek het hom amper doodgedonder en toe sê ek hom agterna. Order. Okay. Maar net toe sê ek agter, ek wil net klaar maak. Ek wil net die punten te beselan jy point jam. Toe sê ek toe hom agterna. Ek gaan na u toe kom en ek gaan klag by u kom lê. Toe vra hulle vir my kom ek al terug. En wie is jy? Wat kan jy doen? Thank you. And then, Minister, I just want to report one last thing. Yesterday, I saw another Order. Inzolo bethuni. Minister, I just want to report one last thing. Yesterday, once again, I saw a police van being used as a taxi, and I phoned the police, and I wanted to speak to Standard, and all of a sudden he was nowhere to be found, but I could hear him speaking in the background. But then what they did is they sent that police vehicle to my house to come and intimidate me, and I nearly assaulted that police officer to death. And then I said to him, I'm going to come here today, and I'm going to speak to you, Minister, and report the matter to you. And then they asked me, so are you back yet? Izolo iphinde yasetyenziswa le nqwelo yamapolisa isetyenziswa okweteksi ndafowunela emapoliseni kwathiwa akakho okastanda kodwa ndabe ndiliva ilizwi uba ukho phaa ngaphakathi ethubeni ke mphathiswa bade beza endlini yam lo mfo ebeqhuba le nqwelo yamapolisa nezo zigrogriso ndathi ke ndizawuthetha nani ndiubeke lo mba apha kuni namhlanje. Thank you very much. Next. Enkosi kakhulu Nibe bafutshane zinkosi nonke xesha selimkile Please be short because we don't have Go to the much point. time.
Ja, stel die vraag maar kort en kragtig asseblief, want ons het nie baie tyd nie. Ek is Lodewijk Ouwe in Reineveld. Ek is woonagtig te Oudtshoorn. Ek is van Reineveld en I live in Oudtshoorn. In die eerste plek wil ek paneel groet. Ons raadslid, ons burgemeester. En ek wil almal teenwoordig wie is vandag groet. And I want to greet everybody and welcome everybody present here. Ndisibulisa sonke isigqeba esilapha nomuntu wonke olapha phakathi kwethu. In die eerste plek wil ek vra indien die paneel my die geleentheid sal gun om die volgende vraag te stel. Die prokureurs, korrektiewe dienste, die polisie, die howe, almal val onder justisie. Is dit korrek? The police and the attorneys, the prosecuting authority, they all belong or are under the auspices of justice. Is that right? Amapolisa, amagqwetha nabatshutshisi bonke baphansi kwecandelo elinye, ingaba kunjalo na? Ek het 'n probleem te Oudtshoorn met die prokureursfirma James King en Badenhorst. I've got a problem with an attorney's firm in Oudtshoorn, JSK and Badenhorst. Ndinengxaki namagqwetha alapha eOudtshoorn asele ekhankanyiwe. In die eerste plek, ek myself, ek was in 'n ongeluk, ek het aansoek gedoen by padongelukke, ek het self my aansoek voltooi. Ek op oulaas het ek net gebruik gemaak van James King en Badenhorst om my na die Medikliniek in George toe te vat. Ek word toegestaan R210,000 waarvan aan Badenhorst net vir my gee R115,000 en ek voel dat hierdie saak moet opgehaal word. I was involved in a road accident and I applied to the road accident fund and I was awarded R210,000, of which only 105,000 was paid out to me. Ndiye ndagaxeleka kwingozi yendlela, kodwa kwafuneke ndiye apho ndizawufumana khona uncedo kwingxowa-mali ejongene nabo babandakanye kwingozi ezindleleni. Endaweni yokuyifumana yonke imali engange-210,000, ndiye ndafumana isiqingatha sayo kuba isiqingatha esi-105 siye emagqwetheni. Toe ek teruggaan na hom toe, op die aangeleentheid, toe ontbied hy die polisie, en die polisie kom en hulle smyt my uit sy kantoor uit. And when I went back to his office to consult him on this, he called the police and the police threw me out of his office. Xa bendiye ndabuyela kuye ndiyoqonda malunga nalomba, uye wandibizela amapolisa naye andigibisela ngaphandle kwala ofisi yakhe. Ek het die dokumente van die eerste aangeleentheid, die tweede aangeleentheid. I've got the documentation of the first matter. Nanga amaxwebhu phambi kwam malunga nalomba ndigqibothetha ngawo. Die tweede aangeleentheid gaan rondom 'n erfpos wat my vrou by haar skoonmens gekry het, waarmee 'n Badenhorst en James King besig is om die huis agter hom te verkoop, maar ek het bewyse dat die munisipaliteit die huis aan my sowel as my vrou toegeken het. And the second issue concerns an inheritance claim where I've got documentation to show that I'm the inheritor of that property, but it was not transferred to me. Umba wesibini umalunga nelifa endingumntu ofanele ba uyaxhamla kulo, nanga namaxwebhu abonakalisa into yokuba oyena mntu ufanele udla phaa kulaa property ndim. Op die 6de Maart was ek gewees by die meester se kantoor van die Hooggeregshof in George. Hulle het Badenhorst se kantoor gebel, vir hulle gesê dat die nagemaakte testament van my oorlede skoonma bestaan nie, maar wat wel bestaan as die een van my skoonpa Hendrik Afrika en dat die huis aan my moet toegeken word. Ewe skielik het meneer Badenhorst toe 'n testament gemaak waar hy by voorgee dat my skoonpa 2011 oorlede is, maar ek het 'n bewys.
Ek het 'n bewys dat my skoonpa 2004 oorlede is. I went to the High Court's office in George, and they contested the issue, but I've got proof here that my father-in-law passed away in 2011. 2002, sorry. Ndiye kwinkundla eziphakamileyo eGeorge malunga nalomba ndanyusana nawo kwaye ndinawo namaxwebhu phambi kwam abonakalisa into yokuba wasweleka lo mntu ngo-2002. Ek het een versoek aan die paneel, dat die paneel asseblief ons mense moet help, want dit is die eerste keer dat meneer Badenhorst en James King hierdie dinge doen met mense wat ongelukfondse ontvang nie. Ek weet van baie mense, maar as gevolg van ons dorpse regsverteenwoordigers, kan jy nie van die een by die ander gaan nie, want hy sê vir jou stryd, gaan jy na my broer toe, dan weet ons, my broer sal my in kennis stel waarmee jy besig is. And this is not the first case, a matter of this nature. And but Mr. Badenhorst told us that if you go to the attorneys and to the yeah, and that he would inform his colleagues if any complaint was being laid against us. Lo ayingomba oqala okumila kunje kwaye kudala zisenzeka ezinto naxa unoya phaya kweza ofisi zamagqwetha uyokujonga oku uzawufumanisa into yokuba oku ndikuthethayo ayiko kokuqala kusenzeka. Ten slotte, ek het hom meegedeel dat hy moet nie onder die indruk wees dat ek onkundig is nie, dat ek wel uit 'n familie ook uitkom wat weet wat rondom die wette bepaal. Ek het hom meegedeel dat my kleinkind die eerste een is wat die Pouka-wet in die land toegepas het en dat hy sukses behaal het, John Ellis Terreineveld. Ek het hom meegedeel, ek sal die aangeleentheid met hom ophaal, toe sê hy vir my, al gaan ek ook tot by die president. Die president, niemand sal hom sê nie, hy weet wat hy in sy kantoor aanvang. I want Mr. Badenhorst that I would take up this matter with higher authorities, and but he said that he would be informed of this complaint and that he would frustrate my interventions. Umhlekazi lo sekhanganyiwe phayana ndiye ndathi xa ndisiya kuwo wathi uzawuqwalasela lo mba ukwenzela uba uphandwe kubonwe into yokuba kwenziwa ntoni na ngawo. My versoek is dat u julle asseblief moet van elke dokument van my 'n afdruk vat en dat die aangeleentheid dringend aandag geskenk moet word. My request is to you is that you obtain a copy of each of the documents that I have here with me, and that you give urgent attention to this matter. Thank you. Lo mba ndicela uqwalaselwe kakhulu, andinangxaki into yokuba niwafumane amaxwebhu ukwenzela uba nibone oko ndikuthethayo. Enkosi. Thank you. Thank you. Can you hand over those documents to the officials there? Thank you very much. Next. I'm Unathi Nkomane, I'm coming from George Thembaletu. Ek is Nathi Nkomane, ek kom van George en Thembaletu. Police station onqenayo. My problem is with the South African police officers at Thembaletu. I regard or call them, I must say, they are lazy. Die probleem wat ek het te maak met die polisiebeamptes in Thembaletu en ek moet sê hulle is lui. Lo nyaka pheleyo ndithathelwe ifowuni ngumfana ohlala phaa engingqini ndayoripota kuwo kunani bawo lo uthuthu mandifake kuye statement makanjonge ebusweni wasikwa ndibuza uba ibox yefowuni ndize nayo xa ndiqala umphendula wathi akho nto azayithetha nam. My telephone was taken from me last year, and when I reported the matter by the police,
the police looked at me, he asked me, do I have the container of the telephone with me? What unayo iphethe? I did not have it. When I said to him, I'll go home to fetch the container of the telephone, he said there's nothing he would say to me or speak to me. My telefoon is verlede jaar vir my gesteel en toe ek die saak by die polisiestasie wil aangee, het die polisiebeampte vir my gevra of ek nog steeds die boksie het waarin die telefoon gekom het en toe sê ek vir hom dat ek nie die boksie by my het nie, maar ek sal huis toe gaan om die boksie te gaan haal en toe sê hy vir my, maar daar's niks verder wat hy vir my kan sê nie. Okwesibini kuphindiwe kwaqhekezwa kwabiwa i-microwave ne-DVD sawabiza amapolisi baphinda babuza kwakumba ndisuspekta abantu ndiyiphi mna ndizawuyazelaphi. Secondly, they broke into our house, a microphone and a DVD was stolen, and I called the police. The police asked me, who do I suspect? I wonder how can I suspect anybody? En tweedens, daar is by my huis ingebreek en 'n mikrofoon en 'n DVD is gesteel. Ek het die polisie geskakel om die saak aan te meld en die polisie het vir my gevra, maar wie verdink ek? Hoe is ek veronderstel om iemand te verdink? Eyona nto bachume kuyo kuba abathathe amavolontiya wabo abetshayina abantu abanxila yapha esitratweni bababambe. The only part or duty that I would say they are successfully doing is to take volunteers who are working for them, and they would go up and down each and every street collecting drunk people, assaulting those people and arrest them. Die enigste ding wat ek sou sê waarmee hulle goed is om vrywilligers te kry wat vir hulle kan werk doen en dan sal hulle in die strate op en af patrolleer en hulle sal dronk mense daar opspoor en hulle sal hierdie dronk mense en egtenis neem en daai dronk mense sal hulle ook aanrand. Eyona nto ke mna ke bendifuna uyiqonda yile yokuba xa uthe wabelwa ube ungahoywa e-police station funeke wena ungumntu uthini. I would like to know what else should I do as a member of the community if your articles or items are being stolen and you went to the police to report this, only to find out there is no assistance that you can get from the police. Ek wil graag weet, wat anders kan 'n mens doen as jou eiendom of sekere dinge van jou gesteel word en jy gaan na die polisie toe om dit aan te meld, maar jy vind maar net dan in so 'n geval dat jy geen bystand kry nie. Wat anders kan 'n mens dan doen? So ke mna ke bengicela ubana amapolisa asethemba lethu police station mawaphamisa ikasasebenze siyaphela ngabantwana thina. I am asking that the police at Thembaletu should commit themselves and do their duties as expected, because these children are really sitting on us and they are getting us. Ek vra dus dat die polisie by Thembaletu hulle self moet toewy tot hulle taak en dat hulle werk ordentlik moet doen, wat hierdie jong mense is regtig waar besig om 'n pes te wees. Enkosi. I thank you. Ek bedank u. Siyabulela sis. Omnye? Thank you, lady. Goeiemôre. My naam is Stanley Prins. Ek is 'n motorwagter Oudtshoorn. Good morning, my name is Andy Prince, and I am a car guard in Oudtshoorn. Ek is al 15 jaar wat ek al besig is met die werk. En die 3 April 2006 het ek toestemming gekry van die munisipaliteit. Dis 'n brief. En on the 3rd of April 2006, I received permission from the municipality to do this work, and I have been doing this work for the past 15 years. Ngomhla wesithathu ku-April ndafumana le mbalelwano ndigqibo iphakamisa kumasipala ukuba ngaba mandenze lo msebenzi. Toe die law enforcement kom oorvat daarso, het ek vir hulle gesê, ek doen die werk al 15 jaar. Ek het hulle gewys my brief en gewoonlik wat ek doen. Enige dokument wat ek kry, maak ek van afskrifte. Ek maak genoeg afskrifte, so as daar een wegraak of ek enige complaints het en die mense kan my weer vra,
maar hy dokument het weggeraak en weet jy waar is die dokumente? Dan kan ek hulle terugverwys, ek het nog. When law enforcement took charge there, I informed them that I had been doing this work for 15 years already, and I had documentary proof to show them that I had permission from the municipality. What I normally do is when I get the original documents, I make copies so that I keep the original document in a safe place. Kuye kwathi xa kuqalisa abo bagunyazisa umthetho ukusebenza bandibuza malunga nalo msebenzi ndabaxelela bakudala ndawenza lo msebenzi ndineminyaka eyi-15 ndiwenza bafuna uqonda ngamaxwebhu ndabe ndibabonisa kuba ngalo lonke ixesha ndifumana umsebenzi okumila kunje ndiye ndenze iikopi ukwenzela uba ndigcine i-original ndibavezele ke ezo kopi ndinazo. Laat gekom aan na my toe in die straat, sê hulle vir my, maar oom, jy behoort nie meer in die straat nie. Jy moet plan, jy moet maak dat jy wegkom met die straat nie, of anders dan gaan ons 'n plan maak met jou. Sê ek, maar hoe kan jy my vertel ek moet nou die straat verlaat, ek is al so lank al in die straat besig al. These law enforcement officers came up to me and they told me that I could no longer do this work. They said, "Uncle, you have to stop with this work." But I told them that I've been doing this work for a long time. How can you tell me that I must stop with this work now? Amagosa ke ayeza kum andiyekisa lo msebenzi athi mandiyeke ukusebenza ndabuza ba ndingayenza njani into yoyeka usebenza umsebenzi ekudala ndawenza. Hulle het so ver gegaan dat 'n kollega van my wat ook lanksaam met my dieselfde werk doen, te Hoogstraat, ek meen in Kerkstraat klim opgetel. Dit is die tyd wat hulle begin, wat hulle die besigheid aanvang met die mense. Hulle tel jou op, laan hulle in die wenen, dan vat hulle hier af. Jy sal dorp se kant toe. Dan smet hulle jou haar af. Dan moet jy daarvan af, moet jy terugloop. En dis ver wat jy moet stap. Daarvan af Oudtshoorn toe. As jy iets oorkom, dan wie moet dan verslag gee? Daar was al klagtes ingedien by die polisiestasie van die wat die mense aanrand en haar ver gaan wegsmyt. Had nou nog niks gekom van hy sake nie. What these law enforcement officials did was they would not only come to me but also to my colleagues and tell us that we must stop doing the car guarding in the streets. And a colleague of mine who was working in Church Street, they came around, they warned him, they put him in the van, and they took him a far distance away from the town to Düsseldorf. They dropped him there, and then he had to find his own way back to town. We have laid charges at the police station about these type of matters yet, but we haven't received satisfactory answers. Abayekisi mna kuphela noogxa bam ndikhumbula omnye ugxa wam osebenza eChurch Street baye bamgibisela evenini bayomlahla kude kakhulu nedolophu bamxelela bamshiya apho bamxelela into yokuba makabone into yokuba indlela uyifumana phi ebuyela emva. Elke keer as ek gegaan het, die gemeenskap, die publiek met wie ek saamgewerk het, dit vir die lang tyd wat ek saam met hulle gewerk het, as hulle my kry in die dorp en ek is nou nie meer eintlik in die dorp, reeds oor die probleem van ek moet elke keer moet die mense vassit daar so. En die gemeenskap vra vir my dag vir dag, Stanley, hoekom kom jy nie terug nie? I can no longer do this work because of the law enforcement officials who keep me away from there. But the community who sees me, those who I serve by looking after their cars, always come to me and they ask me, "Stanley, why have you stopped? Why don't you continue with this work?" Amagosa emveni kokuba endiyekusile andisakwazi uwenza lo msebenzi kodwa baninzi abantu abandaziyo into yokuba bendisenza lo msebenzi wokujonga ezimoto ngoko baye bandibuza into yokuba kutheni ndingasawenzi lo msebenzi kade ndiwenza. Can you round up, Tata? Thank you. Yes, sir. Daar was voorvallen geweest wat ek aangemeld het because van die publiek hulle kom, jou kar staan daar so in die parking. Nou vind ek, nou is ek nou net in die agterkant besig, maar ek hou my werk vat ek ernstig. En die publiek waardeer wat ek doen vir hulle. En dan stamp jou kar bos, dan kom kry as jy iets gevind het, jy het hom nou nie gesien nie, maar dan het ek hom klaar gesien. Nou wat ek gewoonlik gedoen het, dan vat ek die registrasie.
Hy kan maar ry. Ek vat die registrasie. En as jy terugkom jou kar toe, kan ek sê kyk hierso meneer, hier sê man wat jou kar gestamp het, hier sê registrasie. Daar was baie blanke mense wat my bedank het vir die diens wat ek gelewer het vir hulle. Maar nou kom die law enforcement manne, nou vat hulle nou alles die geleentheid, die vrywillige dienste. En al wat ek wil gevra het by die paneel, of hulle my sal kan help, om by die municipaliteit te kan vra, om ons uit te los, want die werk wat ons doen vir die publiek het is verswaar hard nie. Dankie. Dankie, Papa. All I want to say is the work that I've done is very important to me and also to others, and the community actually appreciated the work that I did. Because if there were any incidents in the parking lot, for example, if someone had to bump someone else's car, I would look at who the perpetrator was, write down his registration number, and then give it to the owner of the car who had been bumped. What I very much would like from the panel is, if I can't appeal to you to speak with the municipality and see if we can't be allowed to do our car guarding again. Thank you. Lo msebenzi bendiwenza abantu bebewuncoma bebewuthanda kwaye akukho nanye imini endakhe ndakhalazelwa ngayo kwaye xa kukho isehlo umhlambi enye imoto itshayise enye kule ndawo zipake kuyo bendiqiniseka into yokuba ndithatha i-registration yaloo moto ukwenzela uba ikwazi ulandelelwa loo nto. Apho ndicela khona kukuba isigqeba esi size apha kukuba masizame ukundiphandela lo mba kumasipala into yokuba yintoni eyenzekayo emalunga nokuba abagunyazisa umthetho bandiyekise lo msebenzi bendiwenza iminyaka engaka. Thank you. Siyabulela, Baba. Thank you. The last person for this session. Van hierdie sessie. Ndiyazibulisela nomongezi wakwaBhendele. Allow me to greet you all. I'm Mongezi Bhendele. Laat my toe met toe groet. Ek is Mongezi Bhendele. Suka eGeorge. I am from George. Ek kom van George af. I-problem yam mna ilapha emapoliseni wapha eGeorge. My problem involves the police officials from George. My probleem het te maken met die polisiebeamptes in George. Because into esiyenzayo thina senza umsebenzi wawo. We are there and we are doing the duties of the police officers. Ons is daar en ons is bezig om die pligte van die polisiebeamptes uit te voer. Because sincama imizi yethu sipatrole ubusuku bonke sigadana nootsotsi izigelekenqa apha elokishini. We sacrifice leaving our houses, doing patrol duties in the whole township looking for criminals. Ons maak baie opofferings want ons los ons huise terwyl ons patrolliewerk doen in die woongebiede en daar waar ons soek vir kriminele elemente. So into esiyenzayo thina sithi kasiwabiza amapolisa naxa sipatrola sifumene umntu unesibhamu ufumanisa into yoba ukuthi amapolisa awazi ngelaa xesha siwabiza. What we are doing if we have apprehended a person and this person is in possession of a firearm, the police officials do not respond immediately by coming to our assistance. Wat ons doen is wanneer ons 'n persoon in aanhouding neem wat in besit is van 'n vuurwapen en ons laat die polisiebeamptes dan weet, dan reageer die polisiebeampte nie onmiddellik op ons versoek om ons te kom bystaan nie. So funeke sifonele umphathi lo wamapolisa ibe ngumphathi ke ngokozayo ukuthi azolamla into yethu. We had to phone the officer in charge of the police, and it then would turn out that the officer in charge would end up being the person that comes to us and assists us. Ons moet dan die bevelvoerder van die polisie skakel en dit sou dan so uitwerk dat dit juist daardie persoon is wat na ons sal kom om vir ons te kom help. So into besicela thina besicela into bakuthi kula police station yethu yapha eThemba lethu ingaske ibe ngabantu abangamapolisa amnyama
because abantu amapolisa abangamakhalali xa usiya phaya uyocomplaina ufumanisa into yoba ukuthi abakuhoyi tu ungalazi negama lalo tu. We would ask that at Tembaletu police station, can't there be African police officers that are placed there? Because we have the colored police officials working there, and whilst we go to complain by them, they do not pay any attention for your request. Ons sal vra dat daar by Tembaletu polisiestasie swart beamptes aangestel word, want op die oomblik is daar kledingbeamptes wat daar aangestel is, en wanneer ons klagtes by hulle gaan indien, dan gee hulle geen aandag of skenk hulle geen aandag aan hierdie klagtes wat ons indien nie. So ukuba ngaba kunokwenzeka mhlawumbe okanye kuyiwe phaya eGeorge police station, ningazibona iimela esizifumana kwabatsotsi apha elokishini neefowuni zabantu abazirobhayo apha elokishini. If you could go to the police station there at George, you could see the knives that we get from these people that they are busy robbing and telephones. Oh. As jy dan die polisiestasie toe kan gaan, dan sal jy self sien waar die messe is wat ons afneem van die mense wat besig is om ander mense se telefone te beroof. So into esiyenzayo ke thina ke siresla ngobomi bethu because into yokuthi sisebenzisana nawo but abafuni usebenzisana nawo. We are ultimately risking our lives because we are working with them, but they are not at all parties prepared to work with us. Aan die einde van die I dag thank you. stel ons lewens in gevaar, want ons werk met hulle saam, maar hulle is glad nie bereid om met ons saam te werk nie. Ek bedank u. Thank you. I'm going to hand over to the panelists. Over to you. Thanks. Ndizawunikela kwisigqeba esiphambi kwam ukuba masiphendule. Vandag aan die paneellede. Master of Ceremonies, thank you very much. Caller from Uniondale, your issues, and I think you must forgive me for paying a bit of attention to the questions raised, so that you might not get the feeling that we do not want to give you a adequate kind of an answer. The issue, some of the issues is typically service delivery issues, service delivery policing matters. And that is why I will continuously refer to the police leadership to take note of these issues. Police vehicles being used as taxis, that is a question one receives quite often from time to time across the Western Cape province. I want to ask the police leadership, please pay attention to that. A name was raised, and I'm not going to put any police official on the spot right here. I note the name of an officer mentioned, and I know the police leadership have Imiba noted that emininzi as well. kufuneke niyazi into yokuba xa ndisithi ndizayigqithisela ayisikuba ndiyayibaleka qha imibuzo emininzi igxile kunikezelo lwenkonzo. Ndizibhale phantsi ndiziqaphele zonke ezinto ziphakanyiswayo, kodwa imiba emininzi ndizayigqithisela kwabantu abafanele ukujongana naloo miba. Caller van Uniondale, ek gaan nou probeer om jou vraag wat jy gestel het te beantwoord, maar jy moet natuurlijk verstaan dat die antwoord nie altyd voldoende sal wees nie. Ek weet dat jy genoem het, en ek wil ook net hê dat die polisie aandag hierna moet skenk, is dat baie van die dinge wat genoem is, gaan oor dienslewering, en daar moet asseblief daarna gekyk word. Daar was 'n amptenaar, polisieamptenaar se naam genoem, ek gaan dit nie weer hier noem nie, maar die saak sal natuurlik ondersoek word. And then your last point you made is that the Democratic Alliance want a specific police officer. I just want to clarify that as well, and that is why this session is so important. No political party tell police leadership which officer needs to be placed where. That is, again, a typical police operational matter. Ndifuna ukulungisa umba omncinci ekuthiwa iDA
iyalela into yokuba makufakwe awaphi amapolisa kweyiphi indawo. Asikwazi uyenza loo nto, abantu bezopolitiko okanye amaqela akanalungelo loyenza loo nto into yokuba kufunwe isithuba esithile sizaliswe ngumntu othile. Daar was genoem dat sekere partye sekere polisieamptenare aanstel in sekere gebiede. Ek wil net sê dat dit heeltemal onwaar is. Politieke partye kan nie polisieamptenare aanstel in spesifieke plekke nie. Dit is 'n operasionele ding en dit word deur die polisie hanteer en nie 'n politieke party nie. Dan Lodewijk van Reineveld, jou vraag, ek moes ongelukkig, die NPA is hierso. Dit is 'n typiese vraag vir die regslei. Klagtes wat jy opper teenoor 'n prokureursfirma en advokaat Isha Mohammed is hier en hy het my ingelig dat jou vraag moet geopper word aan die prokureursorde in Kaapstad wat dan die nodige ondersoek na jou kwessie kan doen en ek wil daarom tog vir die amptenare vra dat hulle vir jou met hierdie aangeleentheid moet help om te sien dat jou klagtes wel by die prokureursorde in Kaapstad uitkom. To Mr. Lodewijk, the things that you were speaking about here about this attorney's firm, I understand that it has to be handled and dealt with by the NPA. I have consulted with our advocate over here, and he has informed me that this matter needs to be brought to the attention of the Law Society in Cape Town. And I would like you to hand in those documents so that this thing can be taken further. Umba ojongene namagqwetha okanye ishishini lawo ndiye ndathi xa ndiwujonga ndafumanisa basele uqwalaselwa i-MPA kwaye inkcukacha ndizibuzile malunga nalo umba kuthiwa zikwi-Law Society eseKapa ngoko ke umba wakho uhoyiwe uzawulandelelwa. The lady from George, the Tembaletu area, another typical police service delivery matter. I want to urge the station commanders, it is not always good to receive all these complaints at gatherings like these. Please pay attention to the necessary issues at your police station service area. If you're not happy with the service you receive, lady, and that counts for all of us in this room, there's other avenues you can follow, the cluster commander or area commander of police. You can insist for a session, a one-on-one with the cluster commander and or write to the provincial commissioner. Die dames se kwessie van Tembaletu, weer eens gaan dit oor polisiedienste wat verskaf word. Ek wil graag hê dat die polisie kennis hiervan moet neem. Daar is natuurlik ander stappe wat jy kan neem. Jy kan met die groep bevelvoerder praat, jy saak daar aanmeld en dan sal dit verder geneem word en hopelik dan opgelos word. Omnye umba uyabonakala kwalo amapolisi into yokuba ngumba wokunikezelwa kwenkonzo. Akukho mnandi xa sisoloko sisiva ezinto zinjena ingakumbi le ifana naseThembalethu. Ngoko ke kuzawufuneke into yokuba abantu badibane nekomishoni yalapha yephondo yamapolisa ukuze yonke le micimbi ikwazi uqwalaselwa ukuze uluntu lukwazi ufumana inkonzo zamapolisa ngendlela efanelekileyo nenesidima. Andre Prins, jou situasie is weer 'n tipiese munisipale geval en hier is raadslede, plaaslike raadslede. Ek is nie seker of die plaaslike munisipale bestuurder ook hier is nie, maar dit is op daardie vlak waar jou aangeleentheid gehanteer moet word. Ek neem kennis. Jy wil maar net op 'n regverdige manier jou stukkie brood en jou bietjie geld verdien en jy voel dat jy ingedoen word by die manier waarop jy deur law enforcement gehanteer word. Ek wil tog 'n beroep doen op die raadslede, help hierdie man. Andre Prince, the matter that you have mentioned here is a local matter. It should be handled by the municipality. There are local councillors around, and maybe you should speak to them. I'm not sure if the municipal manager is here too, to look at this concern. I fully understand that all you want to do is to earn an income,
and you are prevented from doing that. Please, municipal managers, municipality, you must look at law enforcement and try to see if you can come up with a solution for this man's problem. Umba katata lo ujonga imoto, ugada imoto, ndiqinisekile baninzi oceba abalapha phakathi kwethu kuba lo ngumba kamasipala ekuhlaleni. Ngoko ke andimazi noba ukhona umlawuli kamasipala olapha phakathi kwethu ukuze lo mba awuqwalasele kuba ndiyayazi into yokuba uzama ukugxotha ikati eziko. Ngoko ke umsebenzi wakho akufunekanga uxuthwe ezandleni zakho, bazawuqwalasela oceba kunye nomasipala lo umba. Andre, jou een ander laaste vraagie wat ek nie agterweë wil laat nie, waaroor jy wel die reg oor het om 'n klagte by jou plaaslike polisie in te dien, as polisiebeamptes of law enforcement jou in 'n ander dorp van waar jy woon gaan aflaai. Dit grens ook aan kriminaliteit. Jy kan beseer word, jy kan verdwaal, enigiets mag met jou gebeur. Jy het die reg om ook daaroor 'n klagte in te dien. Andre, the other matter that you have mentioned, I don't want to leave this podium without giving you an answer to that. You can, of course, go and lay a charge if law enforcement or any police officer takes you from the town where you are and drops you quite a distance away from there because it borders on criminality. You can have recourse by reporting this at your local police station. Omnye umba oye wawuphakamisa ndifuna ulishiya eliqonga ndingakhange ndiwuphendule. Lo ngumba wolwaphulo mthetho. Ngoko ke kunyanzelekile into yokuba uyowuchazela amapolisa okanye amagosa agunyazisa umthetho ukwenzela into yokuba ujongwe njengomba wolwaphulo mthetho. And then Mongezi, the last question. This is a complaint I receive quite often from time to time in certain areas where the public staying there, Xhosa speaking, or in a predominantly Afrikaans speaking area, and the people behind the counter at the police point is predominantly Xhosa speaking. We need to be sensitive for these issues. At least one officer got to be behind the counter to respond to the immediate needs of the complainants. I visit one or two of the areas in this area and other communities and other areas, and then you find in a Xhosa speaking area, the people behind the counter don't understand a word isiXhosa. It poses immediately a communications problem. Please be aware of that. Thank you very much. Kumba ke ojongene nendlela abantu abancedakala ngayo ngokombawo baphuma kolphi uhlanga. Yinto endisoloko ndiyifumana zizikhalazo ezisoloko zingena ezo. Ndicinga into yokuba xa sisebenzela uluntu pha edeske noba kulapha emapoliseni ukuba ngaba ulolunye uhlanga mhlawumbi ngumuntu webala ufuneke uncede umuntu omnyama kufuneke ekhona umuntu ozokwazi uthetha ulwimi lwalamntu naxa ukwindawo zabantu bebala kukho omnye umuntu olunye uhlanga kufuneke soloko sikwazi uncedana ukwenzela unxibelelwano luhambe ngendlela kungashiywa abantu bengahoywanga kuba ulwimi yeyona nto ibalulekileyo nomntu akwazi uzivakalisa ngayo xa eyofaka isikhalazo okanye ingxaki. Die probleem wat Nongezi genoem het is redelik algemeen. Ek kry baie klagtes hieroor, veral as dit kom by polisiekantore waar daar iemand aan diens is wat werk wat nie noodwendig die taal wat in die buurt gepraat word verstaan nie. En dit is 'n probleem en ons moet sensitief daaroor wees. Eerstens moet ons besef dat daar ten minste iemand is om na jou klagtes te luister en dit af te neem, maar ons moet ook sensitief wees en ons moet ook probeer om die probleem aan te spreek en iemand te kry wat juis die gemeenskap waarin hy geplaas is, se taal kan verstaan. Baie dankie. Thank you very much, Minister Plato, for your inputs. We're now going on to our next round of questions. One of the most influential classical criminologists, Cesare Beccaria, who wrote in the 1700s, and whose words continue to ring true, said,
It's better to prevent crime than to punish it. This is the chief purpose of every good system of legislation, which is the art of leading men to the greatest possible happiness. Baie dankie minister Plato vir die antwoorde wat u verskaf het. Een van die baie klassieke kriminoloë, Cesaro, het in die 1700s geskryf en ek haal aan, dit is beter om misdaad te voorkom. En dit is die leidende factor wat wetgewing in hierdie verband beïnvloed. Again, we'll go to a series of 5 questions of 2 minutes per person. Can we Hierin sal start? ons 'n reeks van 5 vrae hanteer And 2 minutes per person, please. en 2 minute per persoon asseblief. So, abantu abahlanu imizuzu emibini umuntu omnye nqawulu. Go ahead. My name is Desmond. My surname is Maliwa. I'm coming from Mosselbaai. Desmond Excuse Maliwa me, sir, from could you repeat Mosselbaai. your name for the panelists again, please? My name is Desmond. My surname is Maliwa from Mosselbaai. My naam is Desmond en ek kom van Mosselbaai. Die Desmond Maliwa nsuke Mosselbaai. Dear Honorable Speaker, I want to ask the following question to Honorable Prato. Ndifuna ubuza umbuzo olandelayo kohloniphekileyo okaPlato Sihlalo. Agbare speaker, ek wil die volgende vraag aan agbare Plato stel. Is it you give a mandate for the Mosselbaai SAP members in KwaNongaba to work together with the gangsterism and the drug dealers? Nguwe onika amapolisa kwaNongaba imvume yoba mawasebenze nendlobongela phaya ekulweni. Is dit u wat vir die Mosselbaai polisie en daardie woord die mandaat gee om saam met die bendelede te werk? Is it you who give a mandate that when the SAP members broke the law, they must be charged after 1 year? But us, when we broke the law, we're going to be charged with immediately effect. Nguwe othi amapolisa akophula umthetho mawamangalelwe emva konyaka. Kanti thina abahlali bantu sakophula umthetho masimangalelwe ngoko nangoko. Is dit u wat die mandaat gee dat wanneer die SAP-lede die wet verbreek, dan word hulle eers na 'n jaar aangekla, maar wanneer ons die wet verbreek, dan word ons met onmiddellike inwerkingtreding aangekla. Honorable, is that good? Our sister, when they are arrested by SAP members, when they are drunk, they must be raped and sexual harassment inside in the cell by SAP members. Is it right that our sisters, when they are arrested by the SAPS members, they be raped inside the cells? Is that correct, honorable member? Agbare lid, is dit korrek dat wanneer ons susters wanneer hulle dronk is en in hegtenis geneem word of 'n ander ding gehou word, dat hulle in die tronkselle aangerand en verkragt word? Is dit reg so? My last request, I request to the area commissioner of Southern Cape, Mrs. Boy, the pub crew members in prison must stop to smuggle with drugs and phones in George prison. Thank you. Pub crew members must stop smuggling with drugs and phones whilst in prison at George. That is what I refer to the police commissioner present here. I thank you. Ek wil dit ook aan die polisiekommissaris wat hier teenwoordig is verwys dat die popkroelede moet ophou om met dwelms en met telefone te smokkel in die tronke. Thank you. Could we have question number 2, please? Thomas Gelderblom, voorzitter GPF Subforum, Herbersdale. Thomas Gelderblom, voorzitter GPF Subforum, Herbersdale. I am the CPF chairperson and of the subcommittee of Herbertsdale. Usihlalo wale committee gqityochazwa apha. Ek is hier om te praat vir 4.500 inwoners plus die omliggende plase. I am here to speak on behalf of 4,200 community members and the outlying areas, the farms.
En ek dink die 2 minute wat ek gegee word vandag is hopeloos te min. And I think that the 2 minutes that you've allowed me to set my question or make my comments is much too short. Ixesha onike lona imizuzu emibini ukuba mandithethe endifuna ukuthetha lincinci kakhulu kuba ndimele abantu abaninzi kakhulu neefama ezininzi ezisingqongileyo. Want die saak is dieper en ernstiger as wat die topbestuur van kwa polisiestasie, topbestuur van die provinsie besef. Because this matter is very serious. It's much more serious than the upper structure of the police in our area understands, or that the upper structure of the police at provincial level understands. Kuba lo mba ndiza nawo unzima kakhulu kwaye awufuni kujongwa nje, ndiyacinga namapolisa akufunekanga awuse nje iliso elingekho banzi. 2007, voor 2007, 2006 op, was die Herbedale politiestasie op homself. From just before 2007, the Herberdale's police station worked on its own. Phako 2007 isikhululo samapolisa esikuthethwa ngaso sasizimele. 2007 is ingeluk by kwa polisiestasie Mosselbaai. En dit moet ek vanmôre vir u sê, 'n afdraande pad vir die gemeenskap van Herbesdale. This police station was then made part of the structure of This police station moved from Herbertsdale and it was then incorporated into Mossel Bay's police station. Esi sikhululo samapolisa sasebenzela eMossel Bay sinceda kule ndawo sihlala kuyo. Die Herbedale polisiestasie is veronderstel om 24/7 oop te wees. Maar hy is 24/7 is hy toe. This police station is supposed to be open 24 hours every day, 7 days of the week, but it is closed for 24 hours, 7 days of every week. Esi sikhululo samapolisa bekufanele ba sisebenza iveki yonke iiyure ezingama-24 kodwa iveki yonke sivaliwe neeyure ezingama-24 soloko sivaliwe. En as hy wel oop is, dan kom daar een polisiebeampte uit Mosselbaai. Hy kan absoluut niks doen, hy moet maar net in die stasie sit. Gewoonlik is dit 'n vrou. Wat kan 'n vrou doen? As daar konflik kom in die gemeenskap, dan moet hulle kwaad toe bel en dan moet hulle daar beamptes met 'n voertuig Herbedale toe stuur. En ons gaan nie meer die goed aanvaar nie. Dit is onaanvaarbaar vir ons. What is unacceptable for us is that when this police station is opened, then normally it is when an official is sent from Mossel Bay to man the station in Herbertsdale. And usually then it is a female police officer. And I want to know, what can a female police officer do in this situation? If the situation becomes very serious, then they need to contact the Mossel Bay police station again so that they can get somebody with a vehicle who can then come and see what they can do about whatever serious situation there exists. Njengoba esi sikhululo soloko sivaliwe, amaxesha apho sithe savulwa khona kuye kuthunyelwe amapolisa aseMossel Bay. Into endingayaziyo into yokuba kutheni soloko kuthunyelwa abantu abangamanina nje, kuba kule meko iqhubekayo amapolisa angamanina akazukwazi ukumelana nezinto ezininzi. Kufuneke kuphinde kufowunelwe iveni eMossel Bay into yokuba ize apha, izinto azihambi ngendlela ebekufanele uba zihamba ngayo. Die bestuur van die forum het op verskeie geleenthede versoeke gerig na die topbestuur van kwa polisiestasie om die stasie op Herbedale op sy eie te kry, sonder sukses. Agterna toe moet ons hoor dat daar 'n skrywer kom van nasionaal af
provinsiaal toe, dat die stasie wel kan oop. Maar die bestuur by kwak kry 'n skrywe, Herberdeelstasie kan nie oopgaan nie. Nou, The management of the CPF had requested on numerous occasions that this police station become independent in Herbertsdale again so that it can serve the community. We understand that various bits of communication had been sent. Apparently, a letter was sent from the provincial level down to the local government telling them that the police station should be reopened again, but this has not taken place. Imbalelwano eyayisuka kwiphondo isiya kurhulumente wasekuhlaleni into yokuba esi sikhululo samapolisa kufanele uba sizimele, kodwa akho nto yenzekileyo emveni kokuba kufunenwe le mbalelwano. Esi sikhululo asikazimeli nangoku. Meneer, kan u uw vraag klaarmaken alsjeblieft? Soos ek aan die begin gesê het, die 2 minute is te min, want die saak is 'n baie ernstige saak. Hy's baie ernstig. En dis die laaste maal dat ek vandag gaan praat hier daaroor. Die topbestuur, hulle sal moet antwoorde gee, want my gemeenskap gaan ten gronde. So gee my kans asseblief dat ek die saak kan afhandel. Okay. As I've said at the beginning, 2 minutes is much too short for me to put my case over here. This is the last time that I am going to speak about it at this forum, and I would like to get some answers because the community in which I live, it's really, it's becoming bad. Thank you, sir. The panelists. Kwantondlo into yokuba imizuzu emibini ayonelanga kwaye ubaleke kakhulu lo mbuzo ndiza nawo. Andiphinde ndilifumane elinye iqonga lophinda ndibuze lento kwaye ndifuna impendulo ngoko ke ixesha lam alonelanga kwaphela. Thank you, sir. The panelists will respond to your very serious concerns, Okay. and there might be opportunities for Give me you to net put it in kans, give me net writing. kans. We are now Give me moving net on to kans. question number 3, please. Give me net kans. Next person, please. Die paneellede sal na u vraag kyk. U moet geskrewe voorlegging inhandig en hulle sal beslis dan na u vraag kyk, maar die tyd is om. Kan ons asseblief oorgaan na die volgende vraag? Ixesha lakho liphelile isigqeba sizayiphendula imibuzo yakho enkosi. Go ahead, please. Ek is meneer Attie van Niekerk. Hi, Mr. Attie van Niekerk. Die wat wie van Niger? Ek is ek bly in Oudtshoorn. I stay in Oudtshoorn. Sala apes ninibe. Ek wil net graag aan die dame daarvoor sê, u gaan nie van my stil maak vir 2 minute nie. I just want to tell the lady in front there, you are not going to silence me after 2 minutes. Ndifuna ukuxelela inenekazi elingaphambili nceda sukundithulisa emva kwemizuzu emibini. Want ek het bitter vroeg vanoggend opgestaan om my saak te kom stel hierso. Toe ek opstaan, toe slaap u nog so asseblief, ons verstaan mekaar baie mooi. Because I got up really early this morning to come and say what I wanted to say. When I was up, you were still sleeping, so please, let's understand each other. Ndivuke ngentseni ndizowubeka umcimbi wami apha ngaphambili. Ngoko nceda masiqondane sinyamezelane. Ja, achtbare minister, 2005 word ek kwaadwillig gearresteer deur die SAPD in Oudtshoorn. Yes, Honourable Minister, in 2005, I was arrested maliciously by the South African Police Service in Oudtshoorn. Ewe mphathiswa ohloniphekileyo ngo-2005 dabanjwa ngokungekho mthethweni naselungelweni ngamapolisa alapha ezinqinibeni. Ek was 'n draadtrekker van beroep, dit is my ambag, ek is 'n draadtrekker van beroep gewees. I had a profession, I used to... A fence maker. I was a fence maker. That was my profession. Mna ngelo xesha umsebenzi wami endidosela ndiphumelela kuwo ngobopha ingcingo apha ezindaweni zokuhlala. Ek het op plase draad getrek
Ek het geld verdien, baie geld. I made fences on farms and I made a lot of money. Ndandilapha ezifama ndihamba ndibophe ezingcingo zalapha. Inene ndandisamkela imali. Bethi unayo imali eninzi kanene. En elke keer wanneer ek moet betaal word, dan het die plaasboer 'n storie op 'n storie. And every time I had to be paid, then the farmer had some sort of story. Lonke ixesha xa kufuneka ndihlawulwe unofama unebali alibalisayo unentsomi. Dagen laat een van sy plaaswerkers het blykbaar toe 'n skaap gesteel op sy plaas. One of the farm workers had apparently stolen a sheep on his farm. Ngenye imini kwacaca uba omnye wabasebenzi bakhe nankuya wantshontsha uthathe isaqa legusha kuloo fama yakhe. Ene meneer Westhuizen, sy van is Westhuizen, hy't so 'n bankbeen, hy's 'n speurder by veediefstal eenheid. Mr. Westhuizen, he's got a crippled leg. Umnumzana uWesthuizen indoda eqhalelayo komnye umlenze. Ek word toe gearresteer op grond van die skaap wat die plaasman gesteel het. I was then arrested based on the sheep that had been stolen by the farm worker. Ndabanjwa ndibanjelwa igusha ebiwe ngumsebenzi walapha efama. Ek wil hê jy moet mooi luister wat gebeur in ons dorp. And I want you to listen very carefully to what is happening in our town. Ndifuna umamele kakuhle into ezenzeka apha kule yethu idolophu. Ek word toegesluit, my kar word in die skut gehou vir 7 maande. I was locked up and my car was placed in the compound for 7 months. Ndavalelwa imoto yami yagcinwa koonothimba igcinwa iinyanga ezixhenxe. 'n Kar wat absoluut niks uit te wy het met enige misdryf of misdaad op wat daar was nie. A car that had absolutely nothing to do with any crime or any wrongdoing that had taken place. Bekungekho ndichaphazelayo kuyo yonke into yokophulwa komthetho eyayenzekile. Vir my word gesê, die oggend toe ek gearresteer word, julle is net so skelm soos wat die regering van die dag skelm is. I was told the morning when I was arrested that you are just as crooked as the government. Ngaloo ntsasa xa ndibanjwa kwathiwa kum nina ningamarhumsha nizizikelemu okwalo rhulumente ukhoyo wenu. Daar begin toe argument ontstaan tussen ek en die meneer van der Westhuizen. An argument then erupted between myself and this Mr. van der Westhuizen. Kwavuka ingxoxo sibethana ngamazwi ke ngoku mna nomntaka van der Westhuizen. Jy sien mos die blok hier is ook mos by die polisie, die blok waar jy jou vinger afdruk en my vat. Hy gooi my met hierdie groot blok voor my bors. Ek klap sy brille van sy oë af en toe is die gord klaar. You see this block where that you normally use to take your fingerprints. Well, he took this block and he threw this block against my chest, and then I smacked his glasses off his face, and that's when things really got hot. Ikhona le bloko apho ubeka khona iminwe yakho apha esikhuleni samapolisa wandigibisela ngaloo bloko mna ndamqhoba nam ngempama ebusweni zataka apho ezo zibonelelo zakhe sezibheke. Hy en sy kollega, hulle ran my aan, hulle los my in die selle, hy gaan vir 2 weke op vakansie sodat die wonde kan genees. His colleague and himself, they assaulted me, they threw me into the cells, and he went on leave for 2 weeks so that his wounds could get better. Bandibetha nogxa wakhe bandivalela eziseleni wathatha ikhefu bemka iveki zambini mna elo xesha mawabephola amanxeba apho kweso sele. Daardie 2 weke kom hy van vakansie af, ek gaan hof toe.
Ek steek my hand in of op by Gerber, die man van die dorp. After the 2 weeks, he came back from leave, and I went to court, and I raised my hand with Gerber. Emva kweveke ezimbini wabuya ndaze ndasiwa enkundleni ndithe ndilapha enkundleni nam njengendoda noko ndaphakamisa isandla phambi komntaka Gerber kuloo nkundla. Gerber weier omdat ek 'n saak moet maak teen sy wit broer. Gerber refused because I had to lay a charge against his white brother. Yala into kaGerber uba ndimmangalele uGawayo omnye wakowayo kwamhlophe. Hy sê vir my ek het 'n soort attitude in sy hof. Ek sê vir hom as dit u hof is na teetyd, moet u vir my die kaart en transport bring van die hof sodat ek weet dit is u hof. He tells me that I have a bad attitude in his court, and I told him that if it's your court, then you must please bring me the title deeds to this court, your title deeds to this court after tea time. Ekhalazela ukuziphatha kwam ikhala indoda isithi kusenkundleni yayo. Ndathi nene uba yeyakho inkundla ntanga kodingeka uba kubonakaliswe ndixolise uba inkundla ingaba yakho. Meneer, kan u begin om uw vraag klaar te maken, Ek alsjeblieft? is besig, ek het die begin baie mooi gevra. Laat my toe om aan die ek wil by die kloutjie van die potjie kom. Asseblief, dankie. I'm busy. I asked you very nicely in the beginning. I want to get to the crux of the matter. Ndisaqakekile ndiye ndakucela zisuka ndisithi ndifuna uyibetha ndiyofika kumongo wokugqibela walo mcimbi wam. Sorry dame, ek probeer nie snaaks wees, maar ek gaan nooit weer die geleentheid kry om met die parlement face to face te kan praat nie. I apologize, lady. I'm not trying to be funny, but I will never again get the opportunity to speak to Parliament face to face. Uxolo nenekazi andizami ukuba ndibe ngungqondo. Into okunayo ngeke ndiphinde ndiyifumane imana efana nale ndiyizuzileyo yokuba ndithethe ngqo namalungu eParlamente. Thank you for that input, sir. However, there are thousands of people here today who would also like an opportunity to engage with Parliament. I therefore ask if you could please finish up your question. Baie dankie vir daardie inset, meneer. Daar is egter duisende mense wat ook die geleentheid wil hê om met die parlement te praat. Kan u dit asseblief afsluit? Kukho amawaka abantu abasafuna nabo inyweba yokuba nabo bakhe bathethe apha namhlanje. And also, if I could just remind all of those who perhaps don't get an opportunity to pose a question, there is a help desk at the back. You can write down your questions or your concerns and hand it to the officials at the back so that we can take up your concerns. Ek steel nou van my 2 minute, steel u nog steeds nou. Kan ek ook asseblief vir die mense wat nie geleentheid kry om 'n vraag te vra nie, net herinner dat daar 'n plek daar agter is waar u skriftelik u klagtes kan indien sodat hulle aandag kan geniet. And you see you are now taking from my 2 minutes. Ndingacela nabanye abangekathethi phaa ngemva ngasemnyango ningayofaka apho enifuna ukukuchaza kubhaliwe apho. Uyabona ke wena ubhizi ubana kwa kule mizuzu yam mibini yexesha. Kom ons kom na die einde toe. Okay, so if you could finish up your question, please. The 2 minutes are long gone, but we'll allow you just to finish your question, please. Ons sal vir u toelaat om die vraag klaar te maak. Liphelile mhlekazi, sawukunika ke gqibezela ke thetha. U beroof my van my 2 minute, so ek gaan nou nog ekstra 2 minute praat. You are taking my 2 minutes, so I'm going to speak for an additional 2 minutes. No, your 2 minutes it's 2 minutes 45, sir. Ndisaya kuqhubekeka ndithethe eminye imizuzu emibini. Ndizawugqiba ngoku. Right, so please conclude your question so we can move on to the next one. Sluit asseblief af, meneer, sodat ons kan aanbeweeg. Uthetho olandelayo. Die 27ste word ek vrygespreek op die hof. On the 27th, I was acquitted in court. Nge-27 umntu ndakhululwa ndafunyaniswa ndingenatyala enkundleni. Die betrokke speurder bedank die Maggiet na die uitspraak van die hof, bedank die Maggiet. The relevant inspector, after this judgment was made, he retired out of the force. Lo mcuphu uchaphazelekayo sawuphuma isigqibo senkundla sokuba andinatyala
Walahla unkabi emsebenzini. Die skade is gedoen. The damage has been done. Sendiwufumene kumonakalo. Ek sit 'n eis in teen die minister van veiligheid. I put in a claim at the Minister of Safety. Ndafaka isicelo sokuba ndikhe ndihlawule ngumphathiswa wezokhuseleko. En teen die betrokke speurder. And against the relevant inspector. Nalo mcuphi uchaphazelekayo. Okay. Right. Ek Thank you. betaal R4,000 vir die prokureur om vir my die saak te hanteer. I pay the attorney 4,000 rand to handle the matter for me. Ndahlawula ummeli amawaka amane erandi okokuba andimele kwityala lam. Right, sir, please Die conclude your prokureur se question. naam is Kleita Fontier. Hy sit 'n eis teen die minister in. Ek moet die man gaan soek. Die betrokke speurder moet ek nou gaan soek in die dorp. Kleita Fontier. The attorney's name is Kate Apontir. He puts in a claim against the relevant minister. Kuklena Fontier umelu wathi mandihambe ndiyokufuna le ndoda xa ndifaka mna isimangalo. Nou wil ek vraag vandag vir meneer Plato vra. Finally. Wat maak ek nou? Die skare is daar. Ek het oral waar ek kom by plase ek met draad trek, moet ek stop gesit het. Want die boer bel vir die boer langs aan. Moenie hom 'n werk gee nie. Wat nou? Now I want to please ask Minister Plato, what do I do now? Because I can't get work, because everywhere where I go, on all the farms where I go, where I want to make fences, I'm not allowed to do so because this farmer will warn the next farmer, do not employ this person. What do I do now? Enzeni mphathiswa kaPlato andifumani umsebenzi. Ndibanganyuka ndisihla ndifumana umsebenzi. Umfama endiqale kuye. Nako etsalela ongaphaya endisaya kufuna kuye. Hathi akho msebenzi andiwuzuzi. Baie dankie meneer. Ons gaan nou naar die volgende vraag. Vraag nummer Thank you, 4 sir. alsjeblieft. Thank you, sir. We will now go over to the next question, question number 4. So thatha omnye umbuzo ngo. Dank. Please go ahead. Molo. Pesa Madi wase Pongoletu. I'm Pesa Madi from Pongoletu. Ek is Bethamadwi van Bongoletu. Ngizocela izinto ezimbini namhlanje. There are two things that I want to ask today. Daar's net twee vrae wat ek wil rig vandag. Ngizocela kwiwada nakumapolisa. These things are related to the wardens and policemen. Dit gaan oor die polisiedienste en die gemeenskapspolisieering. Ngizocela eBongolethu police station bake basongezele i-van. We want more vehicles in Bongolethu police station. Ons wil meer polisievoertuie by die Bongolethu polisiekantoor hê. Ngoba ngelinye ixesha kuthunyelwa i-van ezintathu okanye ezimbini. Because at times they will only send 2 or 3 vehicles. By tye stuur hulle net 2 of 3 voertuie. And nxa usiya ke wena ungumuntu wesine kuthiwa i-van ihambile ufuna ukuhlala imini yonke. When you go there as the 4th person, they will tell you that there is no vehicle, so you have to stay there for the whole day. So as jy die 4de persoon is wat by die polisiekantoor aankom vir hulp, dan sal hulle vir jou sê dat daar geen polisievoertuie oor is nie en dan moet jy heeldag daar bly. Ngizocela kwanento ye-police forum, sasikwi-police forum eBongolethu sebenza namapolisa. The other issue is about police forum because in Bongolethu we're working with police as a police forum. Die ander probleem wat ek het is dat ons met die gemeenskapspolisieering groep saamwerk asof hulle die polisie is in Bongolethu. Ngizocela kwanento ba noko nxa sibancedisa kaloku noko funeka bangathi bayasicwebela imalana. When we help them, we want them to give us incentive because we are helping the community and the police.
As ons hulle hulp verskaf, dan wil ons een of ander tipe aansporing kry, want ons help met polisiedienste en om die gemeenskap veilig te hou. Kwane uniform nezihlangu. We also need uniform and shoes. Ons makeer ook uniforms en skoene. Enye into endizoyicela ke kwiwada. The other thing that I would like to ask is from the wardens. Sinegadi phasi ngabafazi abayi-21 siyalima. We've got a food garden there. We are 21 women who are plowing them. Ek wil ook net praat oor die tuine wat ons het. Ons het 'n groentetuin en 21 vroue is besig om groente daar aan te plant. Into esizoyicela ke ndababona baluncedo gqithi ebahlalini ngoba bayalima pha. I've seen that they are helping the community with what they are doing. Dit is ook deel om hul bydrae te lewer vir die gemeenskap en om die gemeenskap te help. Enkosi. Thank you. Baie dankie. Nkosi. The next question, please. Volgende vraag asseblief. Mbuzo landlayo. I'm Hester Williams. I'm a resident of Oudtshoorn. Esther Williams dihlala kwalapha eTholweni. Wat gedoen as jy weet iemand vat van jou iets, jy gaan pla dit aan? Verskoon my asseblief. Can you come a little closer to the microphone so we can hear you? Nou wat moet jy maak? Daar Iemand, jy weet, die jou goed vat, jy klaar hulle aan. Klaar word verwys na klein eise toe. Klein eise verseker jou die bal, gaan jy goed haal en jy sal dit terugkry. Maar al wat jy terugkry, jy teruggaan en sê hulle vir jou, ek kan niks aan gedoen word nie. I want to know what will happen because someone steals your stuff. You know who the person is who steals your stuff. You go and report it, and then you get referred to small claims. And small claims says that your stuff will be returned to you, and then they send the sheriff. Then they said the sheriff will return the stuff to you, but nothing happens. Umuntu akuthatha into zakho uziyayazi uba ngubani ozithathileyo ufune into zakho kuthiwe uzawuzibuyisela uye nako nothimba zingade zibuye ezimpahla zakho funeka uthi uthini. Ek sê enkel inwoner word bedreig van buite. Die gevaar is groot, skakel die polisie verseker, hulle gaan opdaag. Een stuk ten laaste. Dit was al 'n halfuur. Die huis wat ek kan bly is van 'n baie swak gehalte. Die mans klop aan die stamp teen die deur. Die polisie daag nie op nie. Jy moet deurskakel en jy skakel en sê hulle kom. I also want to add that I am a person who lives on my own, and the house that I live in is in a very bad condition, and the men come and they knock on the door, and I call the police, and the police say they will come and they will respond to my call, but they don't come. Ndihlala ndedwa endlini endihlala kuyo engekho na kwimeko entle fika indoda iqonqoza emnyango ndibiza amapolisa athembisa uba ayeza ekugqibeleni aphelele engazanga amapolisa ndide ndithi nina. Intussen het ek my familie gebel. Nou wat gemaak is dat tragedie moes ontstaan. Want dit was bykans 'n uur toe skakel ek weer die polisie toe vra wanneer gaan julle kom moet ek nou eers dood lê. In the meantime, I'd phoned family members because what was to happen or what were to happen if a tragedy had resulted as a result of all of this. Because an hour later, the police had still not arrived, and I phoned them again and I asked them, so when are you arriving? Ndatsalela umnxeba abantu bami izizalwane kuba kungafikwa ndathi ekugqibeleni ndaphinde ndatsalela amapolisa ndisoyika anikafiki nangoku kuyawude kuthekeni. Antwoord dat ek kry, jy is nog nie dood nie mevrou. And the answer that I get is, well, you're not dead yet, ma'am. Impendulo endiyifumanayo nenekazi awukabhubhi. Stil daar was 'n tragedie. Wat gemaak? Is my familie nou daai manne daar moes gekry het en hulle onderhande geneem het. Wat openbaar dit vir jou?
Say, for instance, there were to be a tragedy. If my family, for instance, had to have encountered those people there and have confronted those people, what would then have happened? Okokuba ngaba bekunobakho intlekele, izizalwana zam zifike aba bantu zibafumane phaya, zibahlasele zenze into kubo, bekuya kuthini na? As dit nie duidelik gestig dat die polisie voorstanders is dan van tragedie en leed. Mens word so opgeroep, want kyk as jy mens nog verder dat moes voel, dan kan die publiek opstaan teen die polisie, want hulle daag nie op wanneer daar sulke oproepe gedoen word nie. Is this not clear evidence that the police is in favor of these kinds of things? Because if the police had to respond even later, then the community will react themselves and take matters into their own hands. Ayicacanga ke uba amapolisa awavuki, uyawuba intoni umba wokuba umntu phantsi kwale ntlekele ade athathele umthetho kuye ezandleni abe nento ayenzayo, iyawuzala nkomoni naloo nto. Hy is dit voor gehalte so swak, met die stamp van die deur die klein langs die kusyn afgeval. Hy deur voor enige tyd oopgegaan het. Ek is vrou alleen, en as daai man binne moes gekom het, dan was het nog een meer grote tragedie. Jy word verkragt, jy word doodgemaak. Wie se skuld is dit dan? En wie dra die verantwoordelikheid? The house that I live in is of such a poor quality that with the knocking against the door, with the men knocking against the door could easily have broken off. And what would have happened then? That person could have come in and I could have been raped, I could have been assaulted. And then whose responsibility would that have been? Ndinkosikazi uba laa mntu umnyango ebede wawuqhekeza ngene ngaphakathi, izinto ebezinokwenzeka bendinowuphelela mhlawumbi ndidlwengule okanye ndihlaselwe nokuhlaselwa. Ibiyawuba yinto ebonwa ngubani na leyo. Dan jy het manier dat die polisie beveilig ons as weer kan beveilig, want ons is weer as die oop tyding vir die verkragter. Jy loop daar so, en sê hulle sommer, jy hoor hulle sê, daai ene het nie 'n man nie. Ons hoef nie te worry nie, ons kan sommer vanaand toeslaan. So praat mense in die publiek. Maar wat word daar op die polisie gedruk, dan is daar geen reaksie nie. What I want to know is, isn't there a way that the police can protect a single woman in a better and more effective way? Because single women are walking targets in the community. You can hear the people when you walk past them. You can hear them saying, that woman hasn't got a husband, so we can just go there this evening. And what is there that can be done to protect us more? Akho ndlela uba amapolisa engcono yokukhusela abantu othina, ngoba iyenzeka uave abantu uhamba phaya kuthiwe nali ixhoba lo akananomntu ongowakhe, ndingavele ndiziphakulele, bayazigqibela abantu loo nto. Baie dankie vir die vraag. I'm now going to ask Minister Plato to respond to the concerns and questions raised. Thank you for the question. I'm now going to ask Minister Plato to respond. Mandicela umphathiswa kaPlato aphendule kwimibuzo. Baie dankie. Ook aan hulle wat die vraag gevra het. Question number 1, Desmond. I'm going to pay a little bit of attention to almost all of the questions raised by Desmond. He made a number of very serious points, allegations, may be true, I can't tell. But I just want to reiterate, me giving orders to the police, I have to say it, operational matters is for the Provincial Police Commissioner to address and to deal with. I know my work, I know my responsibilities. I do not give orders to any station commander, to any unit of the South African Police Services. Desmond making the point, I give orders for the police to work with gangsters. We need to be careful what one are saying.
Ek wil net praat oor wat Desmond gesê het en die aantuigings wat hy gemaak het. Ek gaan my tyd neem om hierdeur te werk. Ek wil weer eens net sê dat politieke partye of op die vlak waar ek is, gee ek nie bevele aan polisiekantore nie. Dit val binne die mag van die provinsiale polisiekommissaris en hy kyk na hierdie kwessies. Wat ek ook wil praat is oor die aantuiging wat Desmond gemaak het dat ek saam met bendelede werk. En dit is die kwessie wat ek nou wil aanspreek. Ndifuna ucacisa into ebendikhe ndayicacisa into yokuba andinalo mna igunya lokunika amapolisa into yokuba imiyalelo ngezinto amabazenze. Mna umsebenzi wam awudibenanga naloo nto. Nomastishi wamapolisa akayalelwa ndim izinto amakazenze. Leyo yinto okanye ngumsebenzi odibene nekomishoni yephondo ukuba ngaba bayalelwa nguye izinto amabazenze. Ndizama uphendula kulamba wokuba amapolisa okanye thina sisebenzisana nemigewu. Ayiyonyani leyo, ayikho into elolo hlobo. Desmond said the police work with gangsters, provide that proof. It's a serious allegation we want to know. Secondly, he said the police receive orders to break the law. We want that information. Desmond het gesê dat die polisie saam met bendelede werk. Dit is 'n baie ernstige aantuiging en ek wil graag hê dat jy die bewyse voor ons moet lê. Dan Umba othethwe nguDesmond apha ngaphambili into yokuba amapolisa asebenzisana nemigewu, sifuna ubungqina boko kuba zizityholo ezimbi ezo nezi zinto zithethwayo ngamapolisa azithethileyo uDesmond. Sifuna aze ngaphambili nobungqina ukwenzela uba siuqonde siulandelele lo mba athetha ngawo. Desmond het ook gesê dat die polisieamptenare bevele van bendelede neem. Daarvoor sal hy ook bewyse moet indien. Rape by police, women get raped in police cells. Another very serious allegation. Where, when, who, what, provide the information. Weer oor die kwessie wat hy gepraat het dat vroue verkragt word in polisieselle. Kan jy asseblief die bewyse bring waar dit plaasvind, hoe, wanneer en asseblief die bewyse. Esinye isityholo esinobuzaza kakhulu sesokuba xa abantu bevalelwe abangamanini abaye badlwengule kweza cells zamapolisa, sifuna ubungqina nako into yokuba kwenzeka phi kusenziwa ngubani nini ukwenzela uba siuqwalasele lo mbwa. He further said pop crew members must stop smuggle with drugs. Same issue, please. Let us not continue making allegations. Provide us with the necessary real information so that we can adequately investigate these allegations. Desmond ook die bewyse lewer van die aantuiging wat hy gemaak het dat popcrew-lede met dwelmsmous bring die bewyse sodat ons hierdie kwessie kan ondersoek. Kukho nesinye isityholo malunga nepop crew into yokuba basebenzisana nabo bathengisa iziyobisi. Nalapho asifuni abantu baze nezityholo ezingenabungqina, sifuna iinkcukacha ezipheleleyo malunga nale miba. The Herbertsdale CPF chair, his issues he raised, I want to ask him please, we heard your plea, ons hoor wat u gesê het, daai ernstige boodskap wat u aan ons oorgedra het. Ek sal dit as 'n saak van dringendheid met die provinsiale polisiekommissaris generaal Lamour, ek sal dit met hom opneem en ons sal sien dat u die nodige antwoord daaroor ontvang. Die Herbertsdale Gemeenskap Polisieeringsforum voorsitter, ons het na u geluister, ons neem dit baie ernstig op. What I want to tell you is I will take this matter up with the Provincial Commissioner Lamour and I will speak to him specifically about the matters that you have mentioned. We think that it is very serious too.
kumba we-CPF into endizawuyenza kukuba ndizawudibana nekomishoni yamapolisa yephondo into yokuba yonke ezi zinto nizithethileyo sibone into yokuba sizixovula njani ukwenzela into yokuba ziye kwisisombululo. Meneer Van Niekerk van Oudtshoorn, u issues ook baie ernstig. Ek dink dit verg 'n ondersoek. Ek weet daar is amptenare wat iewers hier sou sit. U besonderhede gaan nodig wees sodat ons kan terugkom na u toe. Mr. Van Niekerk, what you have mentioned is very serious, and we would like more details so that we can investigate. I am sure that there are officials around here. If you would please give them your details so that we can contact you and see what we can do about this matter. Umba othethe ngawo apha okafan ochaziweyo sicinga into yokuba akhona amagosa akhoyo apha anokwazi ulandelela ukuba nje ungawanika inkcukacha ukwenzela ba babe nawo umfanekiso ngayo yonke lento uyithethileyo apha ukwenzela into yokuba nawo siulandelele njengeminye. Ek merk op dat verskeie staatsdepartemente en entiteite hierso 'n rol sal moet speel, soos onder andere ons prokureursorde, ons departement van arbeid, departement van landbou, sodat hulle u maksimaal kan bystaan. I see that a lot of state departments and institutions will have to do their bit here so that we can help you and assist you in the best way possible. I can see that the Department of Labor and the Law Society and other departments or institutions that could lend a hand. Ndicinga maninzi amacandelo akhoyo apha namaziko athile ekufuneke sisebenzisane ukwenzela into yokuba zonke ezi zinto ziphakanyisiweyo apha sibonisane ukwenzela into yokuba abantu bancedakale. I think the last speaker was Becca from Bongoletu, another typical service delivery issue. There's department officials from the Department of Community Safety in the room. She talking about uniforms for the police, for the neighborhood watch that is operating in that area. We note that plea. She's talking about incentives. Currently, I have to put it, in the past we receive it from time to time that neighborhood watch members request one or another form of incentive. There's no answer to that right now, but it is on the table for discussion. And the issue about the police vehicles, and I think the station commanders, the cluster commanders will have to communicate through their CPFs and neighborhood watch members to the respective public. Why is it that police vehicles don't respond sometimes immediately? I know people want, when they phone within 10-15 minutes, they want a vehicle, but if a vehicle do not arrive after 2 hours, I think that warrants other investigations and other questions. Die dame van Bongoletu is die een wat die laaste vraag gestel het. Weereens klink dit asof dit 'n polisie diensleweringkwessie is. Sy het ook gepraat van die kwessie van uniforms en skoene. Hier is amptenare van gemeenskapsveiligheid hier wat sekerlik haar kan help en daarna kyk. Wat dit gaan oor die kwessie oor aansporings wat betaal word. Ek weet dat dit in die verlede plaasgevind het. Ongelukkig het ek nie op die oomblik vir julle antwoord daaroor nie. En wat dit gaan oor polisievoertuie wat waar 'n persoon meer as 2 ure moet wag voordat hulle gehelp kan word, is dit beslis 'n kwessie wat na gekyk moet word, want dan moet dit beter bestuur word. Baie dankie. Usisi lo wasethemba lethu ebethetha ngepolice forum akhona amagosa apha azawujonga lo mcimbi kodwa malunga nemali ebeyithetha into yokuba banqwenela ukufumana ubusentana ngenxa yomsebenzi abawenzayo andikabi nayo impendulo malunga noko. Nomba odibene nezithuthi ezamapolisa
abantu ndiqinisekile bafuna uqonda into yokuba kutheni izithuthi zingafiki ngokukhawuleza okanye ngexesha abantu abalindele zifike ngalo, nalapho zikhona izizathu ezibangela uba kwenzeke oko. Abantu bazawukwazi ufumana kanye ingcombo lokuba kuqhubeka ntoni na into yokuba abantu bangasabeli ikhwelo ingaphelanga imizuzu elishumi. Lastly, Becca, I want to applaud you and your team for starting with community food gardens in your area. Please engage with the Department of Agriculture to assist you wherever possible. Thank you. Dan wil ek u net loof vir die werk wat u doen met die groentetuine waar julle groente aan die gemeenskap verskaf. Ek wil vra dat u seker maar met die Departement van Landbou saam moet werk om u daarmee te help, want ek dink dit is beslis 'n baie goeie ding wat julle vir heel gemeenskap doen. Kusisi wasethemba lethu ebethetha ngegadi, ubaleke kakhulu umsebenzi wabo, siyayithanda siqhwabela izandla, kwaye kufuneke adibane nesebe lezolimo lona lizawukwazi ukubancedisa malunga neliphulo sebeliqalile. Thank you very much. I think we'll take only 2 questions. Abo bantu sobanika 3 minutes. Then, Baie siyabeni dankie. siya Ek dink lunch. ons gaan nou 2 vrae vra. 2 vrae vat. 3 minute elk. Thank you. Another thing, abantu abacinga intoba basenezinto abafuna uzithetha bangazibhala kune-desk epha ngasemva, i-official ezibha bazibhala izinto zabo zizawuqwalaselwa. People who are still having some comments or whatever that they want to bring out, there is a suggestion box there at the back so that people would know that not everybody will come forward and say whatever they feel to say. There is a box that you can lay a complaint or you can comment or you can do anything right there at the back. Agter by die deur is daar 'n boks waar as jy enige klagtes het waar jy dit daar kan indien om ons te help om die werk beter te doen, of as jy enige vrae wil stel wat jy wil hê na gekyk moet word, kan jy dit ook daar agter in plaas. Yes, it's not it's a help desk, not a suggestion desk. Abantu bayadinga ukufaka i-box. Nizawufumana ke uncedo, hayi nje into yokuba nizawufaka imbono zenu, nizawufumana uncedo ngezinto niza nazo ngaphambili. Thank you very much. One gap. Skotu. Siya lunch. Yes, My name sir. is Fikile. I am from Oudtshoorn. I have a few questions I want to ask the Honorable Plateau. Ndingufikile osuka e-Oudtshoorn, kukho imibuzo ejolise kophathekileyo oka Plato. Ek is 'n file van Oudtshoorn en ek wil net 'n paar vrae stel aan MEC Plato. I am surprised that he mentioned in his statement with the previous questions that he said some of the questions which were raised here were service delivery questions, and he actually went as far as saying that some of these concerns were coming for as far as a few years ago. They're quite aware of these things. But my question to that is, what are they doing about it? Indinika umnqake impendulo yakhe into yokuba le mibuzo iphakanyisiweyo athi imalunga nokunikezelwa kwenkonzo. Eyona nto yothusayo kuba andiva into yokuba kulo mibuzo ibiphakanyiswe kwiminyaka egqithileyo yintoni abayenzayo ngayo. Ek is verbaas dat Heer Plato genoem het dat die diensleweringskwessie is en dat hierdie kwessie sal vir 'n hele lang tyd aankom. Wat my vraag is, waarom is dit nog nie reg gesien nie en wat gaan daaromtrent gedoen word? I do not think a citizen should be denied the opportunity to lay a charge at the police station because of a language barrier. Ndicinga into yokuba ayifanelanga ukuba ngumqobo into yokuba uthi xa ungalazi ulwimi ofanele ba uthetha ngalo emapoliseni awunokwazi ukumangala okanye ufake isikhalazo ngenxa yolwimi. Burgers moenie 'n probleem hê as hulle klag wil hê by die polisiekantoor en dat daar 'n taalprobleem is nie. Now, the next point I want to raise is
the visibility of the police in our townships is not there. Amapolisa akabonakali kwindawo esihlala kuzo. My tweede vraag gaan omtrent die sigbaarheid van polisie in die townships en ek wil nie sê dat dit nie daar is nie. So I want to ask the Honorable, what is the ratio of the employment of the police per area? In schools you have 1:35 learners. Now I want to know with the police, how does the ratio of the police work for their employment in terms of servicing the communities? Ndicela sinikwe umlinganiselo wokuba amapolisa afanele ukuba akwindawo zethu anceda abantu. Uthini umlinganiselo wabo? Kuba owezikolo ucacile into yokuba utishara ngamnye ujongana nabafundi abayi-35. Apha ekuhlaleni ipolisa elinye lijongana nabantu abangakanani na? Die vraag wat ek wil stel is, op skool is daar 'n verhouding uitgewerk, een onderwyser vir 35 kinders. Ek wil net graag weet, hoe stel hulle vas, as jy na die grootte van 'n gemeenskap kyk, hoeveel polisieamptenare daar aangestel moet word om te kyk na die behoeftes van die gemeenskap? Because it is very clear for me that the number of police working in Oudtshoorn or in all the other towns, they are not enough to service the communities. That's why you'll find out when there's a complaint, it takes them hours to get to the area because they will tell you about the number of vans which is not there or the number of police who are not available to come and service the area. That is a concern. What are you doing about that? Kucacile into yokuba eyona ngxaki sinayo linani lamapolisa elingonelanga kwindawo esihlala kuyo. Kuba kaloku into ebangela bangaba kubekho iveni enye ezawuphuma iyonceda abantu ze abantu bangalifumani uncedo olukhawulezileyo nangale ndlela ifanelekileyo kukunqongophala kwamapolisa. Dit lyk asof die probleem oor polisieering in Oudtshoorn gaan oor die getal polisieamptenare wat hier aangestel is. Blykbaar is daar te min om na die behoeftes om te kyk van die gemeenskap. Dit is waarom jy ook probleme het met voertuie en waar mense moet wag, lang tye wag voordat voertuie of polisieamptenare by hulle uitkom. That brings me to the next question of the capacity of the police working in the SAPS. Because people are laying complaints, people are robbed, houses are broken into. They do report the cases, but to their surprise, you get an SMS that your case has been registered. You get another SMS that a certain detective is responsible for your case. After 2-3 months after that, you get another SMS which says your case has been removed from the list. Now, what does that tell you about the service of the police? Are they capacitated to do what they're supposed to be doing, or are they just there to get a salary and get away with this thing? Because nothing is happening with the cases people are complaining about. Into enye ngumgomo wamapolisa kuba akubonakali ngathi amapolisa axhotyisiwe ukwenzela ba umsebenzi wabo bawenze ngendlela kuba ufumanisa ba ufumana iSMS ekuxelela into yokuba umba wakho uhamba ngohlobo uphinde emveni kweveki ezintathu ufumane iSMS ekuxelela enye into. Kodwa ufumanisa kuyo yonke lento ingathi lonto isenza into yokuba singawuqondi kakuhle indlela amapolisa abawuqhuba ngawo umsebenzi into yokuba indlela efanelekileyo nabaxhobisekileyo into yokuba basebenza ngendlela eyiyo na. Ek wil hier praat oor die vermoëns van die polisie om hulle werk te doen. As 'n klag gaan lê word, byvoorbeeld as daar ingebreek is of iets, dan sal jy later 'n SMS ontvang wat sê dat jou klag geregistreer is. Jy sal daarna dan 'n SMS ontvang wat sê dat 'n sekere speurder na jou probleem gaan kyk en dan omtrent so 3 maande later sê hulle vir jou dat jou klag van die lys afgehaal is. Ek wil net graag weet, is die polisie in hierdie omgewing in staat om na die behoeftes van die gemeenskap te kyk? Thank you, sir. I've got just one more question. Correct. I just want to know, we have a training college in Oudtshoorn. We've got an infantry school in Oudtshoorn. We have our police service. Now, with the high crime rate, the break-ins into the townships, and the response of the police to the various areas, which always differs. Now, I want to know, what is the relationship of the SAPS with the training college and the infantry school in terms of working together to solve this problem, because nothing is happening in this regard. And people are getting frustrated,
and they will take their law into their own hands. And when that happens, all hell is going to break loose. And you don't want that to happen because you've got capable police who are supposed to be doing their job, but simply not happening. How far are you in terms of getting a unit which is specifically dealing with these particular crimes I just mentioned now, because they are getting bigger and bigger daily in our townships? What are you doing about that? Apha e-Oudtshoorn sine college eqeqesha amapolisa. Eyona nto ndifuna uyiqonda into yokuba ingaba lukhona na unxibelelwano olukhoyo phakathi kwala college namapolisa ukwenzela into yokuba ezi ngxaki zikhoyo ekuhlaleni, uqhekezelwa kwabantu, ukuqhankqalazo ezitalatweni, zonke ezi zinto besendichazile, ingaba la college yenza ntoni nagalelo lini apha ekuhlaleni njengoko ikulo mmandla? Enye into endifuna uyiqonda, ingaba ayinoba khona icandelo elizawujongana nale miba ngqo esele ndiyichaphazele ukwenzela into yokuba kunciphe oku? Kuba eyona nto singayifuniyo kukuba sibone abahlali okanye sizibone sithathela umthetho ezandleni zethu, kuba ngenxa yemeko uye ubone into yokuba iya apho. Wat ek net wil noem, daar's 'n opleidingskollege in Oudtshoorn en 'n infanterieskool. As die polisie getalle onvoldoende is om na die probleme in die gemeenskap te kan kyk, op hoe is daar nie 'n manier hoe hulle saam kan werk om hierdie probleme aan te spreek nie? En dan wil ek ook net weet wanneer daar 'n eenheid opgestel of ingerig gaan word om spesifiek te kyk na die tipe misdade wat ek vroeër genoem het, te kyk wat in die townships in plaasvind. Baie dankie. Thank you very much. The last person. Inkosi mhlale ngaphambili. Mna ndinguDelina Boysen eParkdean eGeorge. Thank you, Chairperson. I'm Delina Boysen at Parkdean, George. Dankie voorsitter, ek is Delina Boysen van Parkdean in George. Ek bly in Bellotsview. My probleem is die policies. I stay in Bellogsview and I have a problem with the police. Ngihlala eBellevue ndinengxaki namapolisa. Ngumphathi wabahlali, ndiphakathi kwabahlali, amaxhokazana nabantwana ekuhlaleni. I am staying amongst the elderly people and children in the rural area where I stay. Ek bly tussen die bejaarde mense en ook tussen kinders in die landelike gebied waar ek woonagtig is. Sinengxaki ngaba bantu bangenayo bamnyama banezivenkile pha. There we have a problem with these foreigners that are having shops there. Ons het 'n probleem met die buitelanders wat daar winkels het. Daba bantu bathengisa ukutya okubolileyo. Aba bantu bayababetha abantu nxa uzowujikisa into. Those people, what they are selling is old stock. And if you return this complaining for the condition of the stock, they assault people. Daardie mense verkoop ou voorraad. En as 'n mens teruggaan soontoe om te gaan kla oor die toestand van die goed wat jy by hulle gekoop het, dan wil hulle niks hoor nie. Ja. No, sanenhlanganiso yamapolisa. Sayibeka le ngxaki emapoliseni. We had a meeting with police officials and this concern was raised in this meeting. Ons het 'n vergadering gehad met die polisiebeamptes en ons het hierdie bekommernis teenoor hulle uitgespreek. Laba bantu babizisa iveni ize, amapolisa eze kubo. These foreigners will summon the police vehicle and the police vehicle will then go or drive to them. Hierdie buitelanders sal dan die polisie roep en die polisievoertuig sal dan na hulle toe kom. Amapolisa ngafikayo ayakula muntu evela muntu ba since babendazi ba since ndihlale front nxa le ngxaki isenzekayo ndidilishane nayo uba ndizame ukunceda. La muntu umthumela kumbi into ba ubathumela kum. When the police arrived, that person would then refer the police to me to ascertain the problem from me. Wanneer die polisie daar aankom, dan sal daardie persoon die polisie na my verwys om uit te vind van my af wat die probleem is. Umbuzo wami ke ngokuba la mapolisa azokuthini xa ngaboni ba lo muntu ubetha abantu pha evenkileni. Uyabona ba kuyaliwa. My question is, why did this police come out
and not attend to the issue. Because at the time it's clear, one could see there is a fight on at the shop, and then they could see that for themselves. My vraag is, hoekom het die polisie dan uitgekom en nie aandag gegee aan hierdie kwessie nie, want 'n mens kon sien dat daar 'n probleem is, want dit was duidelik geweest. Abaphenduli amapolisa asuka hambe van ngoku yonke ingxaki into yoba basam naba abantu bezavenkile. The police would not attend to this, they would just turn away and leave the scene because it became clear that they are working in cooperation with these people. En dit is nie. Die polisie sal net opdaag en dan sal niks gebeur nie, want dit het duidelik geword dat hulle saamwerk met hierdie mense. Sinabantwana bethu ekuhlaleni abatshaya drugs. We have our children in the area where we are staying. These children of us are using drugs. In die gebied waar ons woon, het ons kinders en hierdie kinders maak van dwelms gebruik. Hulle werk vir die mense. And they are working for these people. Basebenzela aba bantu. Abantwana bayabizwa esikolweni nxa baphuma esikolweni funeka bazophangela kwaba bantu. The children, when they come from school, they are called by these people and they must work for these people. Wanneer die kinders uit die skool uitkom, dan word hulle deur hierdie mense geroep en dan moet hulle vir hierdie mense werk. Xa sikhalaza emapoliseni amapolisa akho ncedo. Ndifuna uyazi mama yenza ntoni na. When we complain to the police officers, there is no assistance that we can get from the police. I am standing here. I want to know what actually should we do. Thank you. Wanneer ons klaar by die polisie, dan kry ons geen hulp of bystand nie. Ek staan hier en ek wil weet, wat kan ons doen? Inkosi, ma ekugqibeleni siya nantsika bayastagnisha babantu. Thank you. Lastly, these people are struggling. Babahamba ngemoto ezimnyama ufollowe wena bawubheka ngaphi na. They are driving around in black vehicles, following you, looking where to you are going, and you just shiver as a result of Baie dankie. Laasens hierdie mense ry in swart voertuie rond en hulle agtervolg jou en jy raak verskriklik bang want jy weet nie wat kan gebeur nie. Inkosi nangoku silapha nje siyoyika nxa sibuyelayo ba sijongiwe ifoni ziyahamba akujonga ba into ba bayayazi ba ndizazokuthetha apha mhlambi bandijongile nangoku ndihambe ndifollowa ngeemoto ezimnyama eefeyisile ezimnyama. Even now when we are here, we are afraid because they are looking at us, and when one leaves this place, you will be followed by them in these black cars of theirs. Selfs nou waar ons hier is ons bang, want as ons hier weggaan, dan sal ons gevolg word deur hulle in hulle swart karre. Inkosi mama, siyabulela kakhulu. I thank you, my lady, very much. Uba uDan Plato ke uzawuxhensa ezombelenge. Ubalekwe na ngumeya ngoku. Executive mayor ndimboni. So, ba uPlato. So, thank you, sir. Yeah. Thank you very much. Let me do justice to the the gentleman and the lady. Look, what I was trying to say, what are we doing about the questions? You must remember that policing is an ongoing service delivery entity in each and every community. Baie dankie. Laat ek reg laat geskied aan die dame en die meneer by die vraag gevra het. Jy moet onthou dat die polisie altyd 'n voortgaande diensleweringsentiteit is. Enkosi mandikuthethe okufuneka kukhunjulwe. Amapolisa anomsebenzi osoloko ngalo lonke ixesha uqhubekeka ufuna ukwenziwa. You must also remember from time to time police officers get shifted by the SAPS management from one community to another, or actually from one town to another. So there's sometimes always new police officers at the station. New questions will be posed at them, and as the questions arise, we will have to address it. Jy moet ook onthou dat polisiebeampte soms geskuif word van die een polisiestasie na 'n ander een, deur die polisiebestuur of van die een dorp na die ander een, en dan soos wat hulle daar aankom, dan sal daar vrae gevra word aan hulle. En dan sal die situasie van daar af hanteer word. Khumbula namapolisa ayahamba isitishi ngesitishi, dolophu ngedolophu, ehanjiswa amapolisa ze kushiyeke ke ikho ekugqibeleni, kodwa ke
Imibuzo eksala ibuziwe kufuneka iphendulekile kubo. With regard to the language issue, what I was trying to say is, you heard the concerns this morning. In some areas, it was identified as a problem. So we need to address the problem. What I'm saying is, the police leadership need to be sensitive for that. Ten opsigte van die taalaangeleentheid, u het gehoor dat daar vanoggend wel klagtes daar is en dat daar 'n probleem bestaan. Wat ek sê is dat die politieleierskap sensitief moet staan hierteenoor sodat daar 'n oplossing gevind kan word. Mayelana nengxaki zolwimi ebendizichazile ukuba kukho iingxaki ezikhoyo zolwimi kwiindawo ngeendawo. Endikugxininisayo kufuneka abaphetheyo esipoliseni babe semxhelweni wokuqonda uba sinengxaki eyile bazama ukujongana nengxaki leyo. The ratio issue, I think if you followed the news at the Imbizo in Khayelitsha on Monday, we discussed this very important topic, and the National Deputy Minister of Police was quite vocal about this, that we need to relook the ratio or the RAG in the Western Cape. And I hope the police leadership will begin, or the political leadership in the National Minister's office will begin that process ASAP. Hierdie aangeleentheid, die ratio aangeleentheid, en ek hoop dat u die verrigtinge in Khayelitsha gevolg het, en daar is daar ook gebleik by die nasionale minister gesê dat hierdie aangeleentheid of die RAG moet aandag geniet. Eyokuba sijongane nenani labantu elisetyenziswayo, ndiyaqonda ukuba ngomvulo xa besiseKhayelitsha uyigxininisile wayithetha nalo mba umphathiswa wezamapolisa, ke ithetha ukuthi naleyo imeko ekufuneka iqwalaselwe ijongiwe. Next question, SMSs, you received that your case is removed. You have the right to ask the investigating officer why. You also, if you're not happy with his answer, there's other avenues, the station commander as well as the cluster commander. If you're still not happy, you can write directly to the Provincial Police Commission or even to my office. En ook die ander vraag wat geopper is, die SMS of die teksboodskap wat ontvang is, dat jou saak verwyder is, daar is weer wat opgevolg kan word. Jy kan vir die ondersoekbeampte byvoorbeeld vra hoekom dit die geval is, of jy kan vir die stasiebevelvoerder vra, of jy kan selfs na my 'n versoek rig om uit te vind hoekom dit die geval is. Mayelana SMS ezixela uba amatyala angahambeli indawo, unalo ilungelo lokuba ungaya ubonane nomphandi lowo wesipolisa ophethe ityala lakho ngqo, kanti wawunganeli naye yakhe impendulo, unowuqabela ngasentla unyuke kongameleyo noba ngophethe isitishi samapolisa, unyuke wawungoneli nokuba ngumkomishani wamapolisa, unyuke ungaduze nakum xa unganelisekanga bengakunika impendulo zihluthisayo. The last concern you raised, the Training Infantry School and the relationship with SAPS, I'm not sure. That question I will have to pose to the SAPS leadership. But I need to say that I think we have set and we have identified the shortage of police, men and women, resources. That is a problem specifically in the Western Cape. And you will remember some time ago I even made a call to the SAPS leadership, bring back police reservists ASAP to up the number of officers at police stations. En dan die laaste een wat te maak het met die infanterie opleidingsskool. Ek is nie heeltemal seker daarvan nie, maar ek sal dit moet verwys. En dan ook wanneer dit kom by die tekort van polisiepersoneel, dit is 'n probleem hierso in die Weskaap. En u sal onthou dat ek 'n ruk gelede gevra het dat die polisiereserviste weer in werking gestel moet word sodat ons die hoeveelheid beskikbare beamptes kan vermeerder in die Weskaap om te kan diens lewer. Ewe ingxaki yesipolisa ukunqongophala kwawo, nditshilo ndathi ndiwuphethe nalo mba ndiyawubonelela, ndathi makubekho abantu abancedisayo, ama-reservist asebenzayo apha esipoliseni khona ukuze naleyo into ibe nokuqwalaseleka. Mrs. Boyson, you're afraid
even afraid to go home. You will be followed by people in black motor vehicles and things like that. Who are they? You have the right to lay the necessary charges at your nearest police station. What is the reason why anyone following you? That is against the law. If people even want to track you down for whatever reason. The children using drugs, that is a major concern. I receive this complaint from time to time. How is it possible? Kids, primary school kids, youngsters go and work for drug lords, gangsters, that warrant immediate action and investigations. But I also want to urge a community. How can a community allow a thing like that to happen? Where's mom and dad? What is their responsibility towards their kids? How do they, as a community, protect the kids? Lay the charges at the police station if any person, adult, using kids as runners to sell their drugs. That is against the law. We cannot tolerate a thing like that to happen. Dan mevrou Boysen, die mense wat hier agtervolg, jy kan 'n klagte lê daaroor, want dit is onwettig. Mense mag dit nie doen nie. Hoekom doen die mense dit? Dit kan nie gebeur nie. En dan wil ek praat oor die gebruik van dwelms deur kinders. Dit is baie kommerwekkend en dit moet aangespreek word want dit is 'n baie groot probleem. Maar ek wil ook vra, waar is die ouers en waar is die gemeenskap in hierdie geval? Dat hulle moet ook intree en hulle moet ook sorg dat hulle kinders nie van dwelms gebruik maak nie. En dan moet daar klagtes gelê word en daar kan klagtes gelê word teen enige iemand wat van 'n kind gebruik maak om dwelms te karwei of om dwelms te verkoop. Dit is baie dringend dat dit moet gebeur. Mama Boysen uyawuqwalaseleka nale ndima yakho ibekileyo yezimoto zimnyama iqwalaselwe nale nto yaba bantu. Akukho mntu nelungelo lokuba abantwana kuthengiswe iziyobisi babekho kuzo. Leyo into nokuba iyaqwalaselwa nobiliwa kanjani kuyafuneka nabazali bazimisele sibambane kulwe umntu wonke ukulwa le ndima yeziyobisi ebantwaneni. You raised the point that police come to your house to ask what is happening in your community. I don't see it necessarily as a major concern or a problem. I think it is actually an issue of you seems like a respected community leader, and that the police feel comfortable to engage you specifically. U maak melding van die punt dat die polisie na u toe kom om vir u te kom vra wat aangaan in die gemeenskap. Ek dink nie dit is noodwendige probleem nie. Ek dink dit is 'n geval van die polisie wat u sien as 'n gerespekteerde lid van die gemeenskap en dat hulle dan met u kan kom praat oor wat aangaan in die gemeenskap om sodoende inligting in die hande kan kry wanneer dit nodig is. Kubonakala mama nokuhloniphekile amapolisi noba akuthembile akuhloniphile nawo yiyo le nto abhinqela phezulu abona uba nanku umama othembakeleyo esinode nakwiingxaki ezikhoyo siyowuthetha naye uthi ubona uba yiyo loo nto odlodlo bebaleka besiza kuwe bakuthembile mama. But you make the point that the police working with the foreign nationals talk to your station commander about that. They have the right to talk to whoever they want to, foreign nationals and South Africans. But if you suspect something wrong, take your station commander, trust the station commander, talk to your station commander, talk to your cluster commander, but also your CPF and neighborhood watch about that. U maak die punt van die polisie wat met die buitelanders praat en hulle het die reg, soos enigiemand anders, om met die polisie te praat, maar as indien u vermoed dat daar iets verkeerds aan die gang is, praat met die stasiebevelvoerder, bring dit onder die stasiebevelvoerder se aandag en ook met die gemeenskapspolisieeringsforum se aandag sodat mense bewus kan wees daarvan indien u vermoed dat daar iets verkeerds aan die gang is. Uthi namapolisa athetha nabantu abangengoba lapha ekhaya okokuthimbatu ewe ke bavumelekile uba bathethe kambe nazo xa kuthetheka ngokwemeko zokuhlala nento ezilungileyo ezintle bavumelekile. Kodwa bonana nabongameleyo kucandelo lakho lamapolisa okokuba ngaba kukho indawo ekrokrisayo yoba ingathi into azihambi ngandlela noko. I think the very last important point you're making is that you're of the opinion that foreign nationals in your area selling old stock. Now I want
to make the point that if that is the case, there's entities that need to look into that, and I would urge our officials in the room to take note of that. It might warrant a kind of an investigation by the local municipality, the health department, the consumer board, or other entities of state to look into this matter. Jy maak ook die punt van die buitelanders wat ou voorraad verkoop, en ek wil in hierdie verband sê dat daar wel entiteite is wat hierdie saak hanteer, en ek wil graag vir die amptenare wat hier in die tent beskikbaar is, vra om aandag daaraan te skenk, want dit is 'n saak wat kan verwys word na die verbruikersraad, na die departement van gesondheid, want dit het ook gesondheidsimplikasies daarin, sodat hierdie saak aandag kan geniet. Dankie. Amagosa khoyo amele kuba ayiqwalasele nesisikhalo sakho sokuba kuthengiswa impahla ekucabasele zindala, naloo nto imele kuqwalaselwa khona kuze isisombululo ibonwe ngendlela. Enkosi kakhulu. I just want to make a point in general about the foreign nationals issue. What we're seeing happening in certain parts of the country, in KwaZulu-Natal, also in Gauteng, attacks against foreign nationals, which is becoming a major concern. Ek wil ook 'n punt maak, oor die algemene punt maak oor buitelanders, en wat ons sien in KwaZulu-Natal, en dan ook in ander dele van die land, wat nou 'n baie groot bekommernis raak. Ma ndichaphazele nengxaki esiyibonayo evele yaqhambuka KwaZulu-Natal, yantinga yabheka naseGauteng. Abantu abangengoba lapha ekhaya imbacu ziyahlaselwa, ziyabethwa kakhulu. Le into nayo ixhomisa amehlo bethuna masothuke. If foreign nationals, like any other South African citizen, doing something wrong, let us investigate it and not taking the law into our own hands to settle a score with any foreign national. Indien buitelanders, soos enige ander Suid-Afrikaner ook, iets verkeerd doen, laat ons ondersoek doen daarna, en laat ons nie van die geleentheid gebruik maak om iemand terug te kry, of om wraak te pleeg op iemand nie. Okokuba ngaba kukho into yokona kumntu oyimbacu, masisebenzise umthetho ogqubayo kulo lonke ilizwe lethu loMzantsi Afrika. Wonke umntu siyamnika umthetho indima yawo, kuphandwe zihambe iinkalo zomthetho, kubonakaliswe obandonile, ndohlwaywe ngokufanelekileyo ngokusemthethweni. Very lastly from my side, I want to thank all of you for your beautiful questions. Please, ladies and gentlemen, work with your police forum, with your neighborhood watch in your area. Please go and join them. At the end of the day, safety in each and every community must be each and every one of our responsibility. God bless you. En in my laaste bydrae, ek wil net vir julle almal bedank vir die pragtige vrae, en ek wil vra dat julle werk saam met die polisie, raak betrokke by die gemeenskapspolisieeringsforum, want aan die einde van die dag is veiligheid elkeen van ons se verantwoordelikheid. Enkosi kakhulu okugqibela, mandinibulele ndicela nentsebenziswana mayibekho phakathi kwenu namapolisa ukwenzela yonke into ibe iyakhuseleka ekugqibeleni, sihlale ngoxolo. Enkosi kakhulu. Enkosi, nami mandithathe lithuba ndibulele nina VIPs ngohlobo eniziphathe ngalo kule ntsasa namhlanje. Thank you. Let me also thank all the VIPs for the manner in which you have behaved this morning. Baie dankie, dat ek ook al die baie belangrike persone bedank vir die manier waarop julle julleself vanoggend gedra het. Le inkqubo iyaphela kuzawungena enye emveni kwelunch, ze nenje njalo. This is now the ending point. After lunch, we will proceed with another issue. I ask that we should all again proceed in the same manner that we have proceeded. Ons het nou die einde van vanoggend se sessie bereik. Na middagete sal ons met 'n volgende onderwerp begin. Ek vra dat ons weer moet voortgaan op dieselfde wyse wat ons voorheen te werk gegaan het. Ndibulele futhi nabahlali ngaphambili, akumbi uba uDan Plato ophethe exhensa ezombelela
wabalekwa nangumeya wakusiyeka yedwa. I thank all the presiding officers, particularly Mr. Plato, and the mayor has also disappeared or ran away, left him behind alone to face the critical situation. Ek bedank ook al die paneellede, veral Dan Plato en die burgemeester wat voorheen nie was en weggehardloop het en hom nou hier gelos het om alleen al die kwessies te moet aanspreek. Sibe nelakhi ke thina kule session kuba sibe no chairperson we-NCOP. Ndiyayibulela naleyo. We are also further fortunate in this session of ours that the chairperson of NCOP is amongst us. I am also grateful and I thank that. Ons is ook baie bevoorreg dat die voorsitter van die Nasionale Raad van Provinsies in die sessie by ons was. Ek is baie dankbaar en ek bedank hulle. Ndiyambulela futhi umuntu owenze iprogram, le program yale mbizo. Ngoku ndidibanisa nale director iseca sibe zidatha ezimbini. Ngasikaphinda ndidibanise naye kube mandi uba naye. I am also thankful to the program organizers for having put the honorable lady next to me with whom I worked. I wish tomorrow or the day to come I can again work with her. Ek is ook baie dankbaar teenoor die programorganiseerders dat die agbare dame saam met my kom werk, want ek wens dat sy weer môre of die dag daarna of wanneer ook al weer saam met my sal kan werk. Bendicinga uba ke uSis PT uyawube selapha azasixelela into yokuba xa sisuka apha sizawutyela phi nankwesiza kuba ke ngoku sizayotya ngoku. Bulela kakhulu. I thank you all. Over to you, Sis PT announcement. Where will we get the meals? Ek bedank u en ek oorhandig nou aan iemand wat vir u sal sê waar die voedsel in die hande gekry kan word. Enkosi. Molweni. I thank you. I salute all of you. Goeiemôre, ek groet julle almal. Ndizomela izaziso ze-lunch. I'm just standing here to make the brief notices concerning lunch. Ek wil net praat oor middagete. Ndicela wonke umuntu ahlale phansi, wonke umuntu eholweni ahlale phansi. Sizawuphakama only xa siphakanyiswa zii-officials ezisemnyango that will direct us to where we are supposed to get our lunch. Cela wonke umuntu ahlale phansi, sizawuphakama kuphela xa ii-officials ezisemnyango zisithi masiphakame siyofumana ilunch yethu. Amacango esawasebenzisa for lunch. On my right hand side there are two doors. The first door is right here and the other one is at the back of the screen. We will use those two doors to go and get our lunch. The elderly people, please sit down. We will bring your food. Everyone in this row and at the back of this row can go for lunch through those two doors. Kan ek net vra dat die mense net bly sit totdat amptenare vir julle sê wanneer en wat om te doen om te gaan eet. Almal aan hierdie kant kan van die twee deure, dit is daai deur en die agterste deur gebruik maak om ete te gaan kry. En bejaarde mense asseblief bly waar julle is sodat ons julle kan help. No one is going to be allowed in when we are serving lunch. We will start serving lunch. The people that are inside the marquee, please, no one is going to be allowed in. Niemand gaan weer toegelaat word om in te kom wanneer ons besig is om middagete te bedien nie. Die mense wat binne is, asseblief bly binne want niemand gaan toegelaat word om weer terug te kom wanneer ons middagete bedien in die marquee tent nie. The door on my left hand side will be used
only for the food of the elderly people. No one is allowed to go out or in through that door. Die deur aan my linkerkant sal slegs vir die kos van die bejaarde mense gebruik word. Niemand word toegelaat om by daardie deur in of uit te gaan nie. Sicela intsebenziswano. Thank you very much. Baie dankie.